the voice. Mic pettanu gani mic on cheyale. Okay. So no sound. Yes. Now is it audible? So okay, chusara. So this is what is happening. Chalo. So welcome everybody. Very good morning and welcome to this session. So ee roju manamu ippudu poddune early morning. So all of you joining this live for part B questions. Very important part B questions. Meerandaru ippudu practice cheyali. Chapter wise important part B questions annamata. ప్రీ ఫైనల్ తర్వాత మళ్ళీ చాప్టర్ వైజ్ చాలా పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ఇంకా మంచిగా చేద్దాం. కానీ ఇప్పుడు ప్రీ ఫైనల్ కూడా సూపర్ డూపర్ గా లెట్స్ బిగిన్ ఇట్. అండ్ బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద సెషన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్లో 199 ప్రైస్ తో వీ హ్యావ్ గెస్ట్ పేపర్స్ అన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ గెస్ట్ పేపర్స్, ఎస్, సో చాట్ బాక్స్. Okay, thank you so much everybody for your kind wishes. Thank you so much and God bless you all. Okay, now leave that and let's focus on the part B questions. All right, chalo. And this is one of my best day anamata because I am starting this day with my students. So poddune first interaction ever tho ante na students tho. So as an educator, as a teacher, this is a blessing when we start any special day with our students. Okay, so love you all, God bless you all and manchiga chadukondi. Try to achieve something in your life. First aithe ippudu meeku oka goal undi, oka task undi. 10th class lo 600 out of 600 techukodaniki first aithe meerandaru adi fulfill cheyandi. Chestaru kada? Yes. See, kashtapadite nothing is impossible. Nothing is impossible if you really work hard. Okay, hard work always is paid. Remember that. Okay, chalo. Thank you everybody. Thank you. Let's start the session. So mana channel lo 199 price tho just 200 rupees tho we have guest papers. Ee guest papers ni meeru purchase chesukochu. Kinda unna link మీద క్లిక్ చేసి, లైక్ SSC గెస్ట్ పేపర్స్ ఫర్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ సెపరేట్ గా ఉంటుంది, అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టాపర్స్ బ్యాచ్ అనేది సెపరేట్ గా ఉంటుంది 500 రూపీస్ లో, అది వేరేది. అంటే దాంట్లో గరుడ బ్యాచ్, మిషన్ 600 బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ దొరుకుతాయి, పీడిఎఫ్స్ దొరుకుతాయి, అలాగే గెస్ట్ పేపర్స్ కూడా దీంట్లోనే దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ వద్దు మ్యామ్, ఓన్లీ గెస్ట్ పేపర్స్ కావాలంటే అది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ గెస్ట్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే దీంట్లో మీకు షార్ట్ నోట్స్, లాస్ట్ 5 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ గెస్ట్ పేపర్స్, 5 గెస్ట్ పేపర్స్ ఫర్ ఆల్ యోర్ chapters. Okay, thank you everybody, Nana, each and everybody here. Okay, I'm not able to take everyone's name. Chalo, now we have to focus on the session because today you have exam. Today you have exam, pre-final exam. Everybody, come on, focus on the session now. Okay, later we will connect on Telegram. Ma'am, hit the like, ma'am. Yes, hit the like button. Come on, like button ni koncham smash cheseyandi. Let's show the energy. Okay, biology students bio buddies ane ila untaru ani, you have to show that energy. Okay, so chapter wise first nutrition chapter lo part B questions. So Telangana students biology lo part B questions you have it for 10 marks. So 10 marks మీరు ఈజీగా తెచ్చుకోగలుగుతారు. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ మనం ఫాస్ట్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం. So these are previous year repeated pre-final questions annamata. Okay, so last year questions annamata. Come on, I want answers from everybody now. Ma'am, me Insta ID మనకు ఇది biobuddies _ Vedantu అని ఒక Instagram ID only specific to biology students ఉన్నాయి. Okay, Jashvita, thank you. Good morning. Suchitra, good morning, ma'am. Important question provide chestannarga. Yes, Suchitra. Wait, first let us focus on this. Okay. Scientist Suchitra, actually a slide is not updated, but let me see what can be done. And inkokati సైంటిస్ట్ మీరు అడిగారు కదా, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ సైంటిస్ట్ స్లైడ్ నాకు దొరికింది, అది నేను అప్డేట్ చేశాను. అది ఫర్ టైమ్ బింగ్ జస్ట్ ట్రై టు గో త్రూ దట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ గురించి ఇందాకే మీరు అంటున్నారు కదా, సైంటిస్ట్ మీద ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నమాట.
చేయగలుగుతారా? Can anybody try this? So Joseph Priestley దీంట్లో see if you can identify one or two correctly మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. So Priestley, plants release oxygen in the presence of light. Is it correct? లేకపోతే plant release a gas which is essential for the survival of living organism. Okay, so this was option C అంటున్నారా అందరూ? Option C అంటే 1 should be A, no, 2 should be C. కాదు. think properly. yes బయో రోజు అవును జస్విత, అలానే ఇన్సిడెంట్ అన్నమాట. దుర్గా, రమేష్, ఆప్షన్ సి ఎలా అవుతుంది? సో ప్రిస్లీ he discovered a gas which is essential for organisms, not the oxygen. Plants release oxygen in the presence of light. ఇది హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తో సంబంధం లేదు ప్రిస్లీకి. ప్రిస్లీ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ there is a gas which is essential for survival of living organisms. So 1 should be C. ఎక్కడెక్కడైతే 1 C ఉంది అది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇది అయితే ఎలిమినేట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ డి, ఓకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి A. అండ్ Pelletier and Caventio, it will be which one? Pelletier and Caventio. Option 4 should be which one? Tell me. మీరు అందరూ ABCD అన్ని చెప్పేస్తున్నారు, ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కరెక్టా? ఆప్షన్ బి అంటున్నారా? సో 2 should be A. yes. So engine house, he discovered, like he explained this one. Plants release oxygen in the presence of light. Okay, plants release oxygen in the presence of light. So what should be the correct answer here? See, match the following మీకు కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉండొచ్చు, అందుకే be careful. Okay, match the following can be little tricky. Getting my point? So what's the answer? B or D? What's the answer? B or D? See, engine house will like said that plants release oxygen in the presence of presence of light. Anduke second one should be A. Second one A ante deentlo second one A undi, ivi rendu correct. Now we have to decide between 3 and 4. Okay, 3 and 4 ela decide chestaru? 3 and 4 ela decide chestaru? Yes, Puneet, thank you. Nana, tell me the answer for this. So Engelman di cheppandi. ఇది చాలా ఫేమస్ సైంటిస్ట్. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ దగ్గర మనకు టైం కూడా పడుతుంది. సైంటిస్ట్ ఎంగల్మ్యాన్, వాట్ డిడ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్? క్లోరోఫిల్ గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్సా, లేకపోతే డిటెక్టెడ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం. సో దిస్ ఇస్ ఎంగల్మ్యాన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఆప్షన్ డి. సో థర్డ్ వన్ షుడ్ బి డి అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనకు బి అన్నమాట, క్లోరోఫిల్ గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ కాదు, ఆప్షన్ డి. ఓకే, సరే, చూసారా ఎంత టైం పడింది? అందుకే సైంటిస్ట్ కొంచెం నేర్చుకోండి. ఇక్కడే పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు దాంట్లోనే మనం సైంటిస్ట్ గురించి నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఫాస్ట్ గా చేద్దాం బికాస్ దెర్ ఇస్ వెరీ లెస్ టైం and you all have to leave for school also. Identify the incorrect pair: bile, liver, pepsin, small intestine, trypsin, pancreas, styline, salivary glands. Read the question properly. ikkada incorrect pair adigaru kabatti em rastaru meeru? What you are supposed to write if it is incorrect pair? Important. Option C, pepsin, small intestine. Yes, idi incorrect, endukante pepsin is secreted in stomach, not in small intestine. Okay, next, identify the malnutrition disease the child is suffering from. What is this result? All disease anamata. All of you meeku raakapothe quickly textbook open chesi refer cheyandi. Ee diagram ekkada undi meeku telusu. So this is kwashiorkor or marasmus, you have to tell. That's all. Idi kwashiorkor lekapothe idi marasmus adi ela telustundi? How we can know that? Come on, tell me quickly. So kwashiorkor lo emaitundi? Marasmus enduku aitadi? Which one is only because of protein? Which one is because of protein and calories both? So kwashiorkor lo belly will be protruding, right?
సో ఈ ప్రొట్రూటింగ్ బెల్లీ చిన్న పిల్లల్లో స్టమక్ అనేది అబ్డోమెన్ రీజియన్ పెద్దగా అయిపోతుంది అండ్ దే విల్ బి వెరీ లీన్ అండ్ shrunken body but belly will be protruded. So ఇది kwashiorkor అన్నమాట. వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ బి అందరూ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్ ఐ am not able to take each and every name but super. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వచ్చేసింది. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో రెటినాల్ అనేది వైటమిన్ ఏ, క్యాల్సిఫెరాల్ అనేది which vitamin is calciferol? Vitamin D. Okay, so now you can match this. Even if you know only one or two, you can get the correct answer. 1 or 2 తెలుస్తే కదా కూడా మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుసుకోవచ్చు. క్యాల్సిఫెరాల్ రికెట్స్ అన్నమాట. క్యాల్సిఫెరాల్ వైటమిన్ డి ని ఏమంటారు? సన్షైన్ వైటమిన్ కూడా అంటారు. అంటే మన బాడీలో వైటమిన్ డి తగ్గిపోయింది అనుకోండి, బోన్స్ చాలా వీక్ గా అయిపోతుంది, ఫ్రెజైల్ గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో రికెట్స్ ఇస్ ద డిజీజ్. తర్వాత సరే రికెట్స్ తో మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సి షుడ్ బి ఆప్షన్ 4. సి జస్ట్ విత్ 1 ఆప్షన్ యూ కెన్ నో ద ఆన్సర్ బికాస్ ఇక్కడ సి ఆప్షన్ 4 లేదు, ఎలిమినేట్. ఇక్కడ సి ఆప్షన్ 4 లేదు, ఎలిమినేట్. ఇక్కడ కూడా సి ఆప్షన్ 4 లో లేదు, ఎలిమినేట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇదే మిగిలింది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఆల్ ద ఆన్సర్స్ కరెక్ట్లీ, క్యాల్సిఫెరాల్ ఒకటే తెలుసు అంటే మీరు క్విక్ గా యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ కరెక్ట్లీ. సో సి షుడ్ బి 4, అందుకే దిస్ ఆప్షన్ హ్యాస్ టు బి కరెక్ట్. సో అందరూ ఇప్పుడు వైటమిన్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా, వైటమిన్ టేబుల్ టెక్స్ట్ బుక్, టేక్అవుట్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, వైటమిన్ టేబుల్ పేజ్ ని కొంచెం ఇలా ఫోల్డ్ చేసేయండి. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ద వైటమిన్ టేబుల్. ఓకే, ఈ పేజ్ లో వైటమిన్ టేబుల్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇలా ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసేయండి. బికాస్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ మీరు స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే క్లాస్ అయిపోయాక టైం ఉంటే రివైజ్ ద వైటమిన్ టేబుల్. వైటమిన్ టేబుల్ లో వైటమిన్ పేరు ఇంకా డిజీజెస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు దెమ్ అది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎక్కడ అడగరు, అది పార్ట్ బి లోనే అడుగుతారు. మళ్ళీ మీరు చెప్తారు మ్యామ్ పార్ట్ బి చాలా డిఫికల్ట్, రాట్లే సరిగా. సో కుదరదు, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద వైటమిన్ టేబుల్. నెక్స్ట్, this disease occurs due to deficiency of both proteins and calories. Proteins ఇంకా క్యాలరీ. ఇది మేడ్చల్ ప్రీఫైనల్. సి బ్రాకెట్ లో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, చూస్తున్నారా? సో ఆర్ఆర్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, మేడ్చల్, అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇట్లా మెన్షన్ చేసి ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. డిజీజ్ అకర్స్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బోత్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరీస్. చెప్పండి, ఈ మరాస్మస్ అండ్ క్వాషియోకర్ దాంట్లో ఒకటే ఆన్సర్. ఇక్కడ both ఉన్నప్పుడు that is marasmus only. Kwashiorkor is only because of proteins, both proteins and calories అంటే marasmus. Correct, superb. Energy is superb nana. ఇలా ఇదే ఎనర్జీతో మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రాకపోతే 600 out of 600 రాకపోతే అప్పుడు చెప్పాలి మీరు. యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ డిఫికల్ట్. ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ లో వెళ్దాం, అన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం, ఫుల్ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకుంటారు. Which solution we use to test starch in leaf? Leaf లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా సొల్యూషన్ ని టెస్ట్ చేయడానికి మనము ఏ సొల్యూషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ స్టార్చ్ ని టెస్ట్ చేయడానికి. Obviously this is what? Obviously this is which solution? This is iodine. ఇది మేడ్చల్ ప్రీఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ ప్రీఫైనల్ ఇది. సో ఎంజైమ్ ఇచ్చారు. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఎంజైమ్ అంటే ఈజీ, కొంచెం ఈజీయే. సైంటిస్ట్ ఇస్తారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో, ఎంజైమ్స్ ఇస్తారు, వైటమిన్స్ ఇస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఐడియా వస్తుంది విచ్ టాపిక్ మనం చదువుకుంటే మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సరిగా కవర్ అవుతుంది. సో లైపేజ్ అనేది ఫ్యాట్. ఎస్, SA1 లో 40/40. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏది? విచ్ ఇస్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్? ఓ, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మిస్ అయిందా? చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ హీట్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ కెమికల్, లైట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ అయితే అస్సలు కాదు. హీట్ కన్వర్షన్ అసలు అవ్వవు. లైట్ ఎనర్జీనే కన్వర్ట్ అవుతుంది, కానీ లైట్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఆర్ టు కెమికల్. ఆబ్వియస్లీ లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్. ఓకే, చలో ఇది చెప్పండి. లైపేజ్ చేసేది ఏంటి? ఫ్యాట్ డైజెషన్ లో మనకు హెల్ప్ చేసేది లైపేజ్. దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది?
ఫ్యాట్ డైజెషన్ లో. అమైలేస్ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది? కార్బోహైడ్రేట్స్ లో. అమైలేస్ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది? కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్. ట్రిప్సిన్ ప్రోటీన్స్. సుక్రోజ్ ఓకే సుక్రేజ్ ఇట్ షుడ్ బి సుక్రేజ్. అయిపోయింది కదా. వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? అన్వేష్ థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. నిషా గుడ్ మార్నింగ్. కార్తిక్ ఆప్షన్ సి ఏముంది? 1C 2A అండ్ 3 వచ్చేసరికి D అండ్ 4 అనేది B. కరెక్ట్. Which of the following vitamin deficiency shows symptoms of dermatitis, diarrhea, loss of memory, scaly skin? రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీఫైనల్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సిమ్టమ్స్ ఇది చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. విచ్ వైటమిన్, ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీతో మనకు డర్మటైటిస్, డైరియా, లాస్ ఆఫ్ మెమరీ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతుంది. ఓకే బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్? ఎస్ మీరందరూ ఫస్ట్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎస్ ఆప్షన్ సి వైటమిన్ B3. ఆర్ యూ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ వైటమిన్ B3? ఎస్. సో వైటమిన్ B3 యాక్చువల్లీ బి కాంప్లెక్స్ వల్ల అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు B3 వల్ల. ఓకే నేమ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్డ్ ఇన్ యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్. ఓకే సో యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏ సబ్స్టెన్స్ ని మనము యూజ్ చేయట్లే. అనమాట. HCl యూజ్ చేయట్లే కదా మనము. ఫ్లోర్ సలైవా అయోడిన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. HCl వీఆర్ నాట్ యూజింగ్. యాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ సలైవా ఆన్ సలైవా గుర్తుంది కదా ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై మిస్ మ్యాచ్ పేయర్ ఇక్కడ ఏంటి? బైల్, లివర్. ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ రైట్. ఇదే ఆన్సర్. Digestive juice without enzyme. Which is the digestive juice without enzyme? All of you know this. Very easy. Pranay. Ma'am, మీరు ఒక షార్ట్ లో 4 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ చెప్పారు కదా. ఇంకా టైం లేదు అంటే అది అయినా చదువుకోండి. టాప్ 10 అది. దాని తర్వాత ఎస్టర్డే మ్యారథాన్ లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ ఇచ్చాను, అది చదువుకోవాలి. ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ లో ఎస్టర్డే మ్యారథాన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేయండి. ఆ పీడిఎఫ్ లో స్టార్టింగ్ పేజెస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టాను, అవన్నీ కవర్ చేయండి. ఓకే ప్రణయ్. సో ఆబ్వియస్లీ బైల్ ఇస్ ద వన్ వితౌట్ ఎనీ జ్యూస్ ఎంజైమ్ అన్నమాట. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఫ్రాగ్ లో ఇది కామారెడ్డి essay 1 క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే బట్ ఆల్ ద దిస్ MCQs ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. అప్పుడప్పుడు essay 1 లో అడుగుతారు, అప్పుడప్పుడు ప్రీ ఫైనల్ లో అడుగుతారు. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి essay 1 ప్రీ ఫైనల్ అలా అడుగుతూనే ఉంటారు. సో ఫ్రాగ్ లో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఫ్రాగ్ లో అసలు ఇది రాజా. ఫ్రాగ్ ఇస్ లైక్ ఎ రాజా హియర్. సో స్కిన్ కూడా జరుగుతుంది, లంగ్స్ కూడా జరుగుతుంది, బ్యూకోఫారెంజల్ క్యావిటీలో కూడా జరుగుతుంది. సో ఎక్సెప్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ గిల్స్ తప్ప all are available in frog. Okay, frog is super special here. So it should be 1 2 3. Option D 1 2 3. Okay, next identify the wrong statement ni meeru identify cheyali. Which is the wrong statement? Gaseous exchange takes place through stomata. Idi correct statement. Gaseous exchange takes place through lenticels. Idi kuda correct statement. Mangrove have specialized tissue for respiration. Yes, ఇది కూడా కరెక్ట్. న్యూమాటోఫోర్స్ ఆర్ ఏరియల్ రూట్స్. మ్యాంగ్రోవ్ లో ఇలానే ఏరియల్ రూట్స్ ఉంటుంది కదా ఫర్ రెస్పిరేషన్. ఆర్కిడ్స్ హ్యావ్ స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ ఫర్ రెస్పిరేషన్. సో వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? మ్యాంగ్రోవ్ హ్యావ్ స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ ఫర్ రెస్పిరేషన్. ఆర్కిడ్స్ గురించి తెలుసా? ఆర్కిడ్స్ లో రెస్పిరేషన్ కోసం ఏమైనా ఉంటుందా? ఎస్. ఓకే నెక్స్ట్ నాస్ట్రిల్ దెన్ నేజల్ క్యావిటీ రావాలి. నాస్ట్రిల్ తర్వాత నేజల్ క్యావిటీ వస్తుంది. దెన్ ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, దెన్ ట్రాకియా. एक मिनट. ఫారింగ్స్, లారింగ్స్ తర్వాత మనకు వస్తుంది ఎపిగ్లాటిస్ తర్వాత ఎపిగ్లాటిస్ కాదు, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్ తర్వాత ట్రాకియా. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నేజల్ క్యావిటీ, ట్రాకియా. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే
Arrange the following in order. So pharynx, larynx, alveolus, bronchus. ఇవి ఒకసారి ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయరా? Yes. Can you do it? Sana, thank you. John, Lalita, Durga. Tell me. Ma'am, part B question PDF. Part B question PDF కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది, కానీ నెక్స్ట్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే కొంచెం డిఫికల్టే. ఓకే, సో అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఎందుకంటే అవర్ ఛానల్ మేనేజర్ ఈస్ స్లీపింగ్ రైట్ నౌ. వీ can't disturb him in like at this time, morning 5:30. I cannot call him, isn't it? So he has to convert the PDF into a link, and link will be provided to the students anamata. That is, he will be doing it. But ippudu manam cheyalem kada. So don't worry, next classes lo I will be conducting chapter wise important questions, part B questions. Okkoka PDF nenu ichchestanu. Arrange the following in order. Cheppandi. First order ikkada em ostadi? Pharynx, then larynx, ante 1, then 2, tarvata idi 4, and then 3. 1, 2, 4, 3 should be the answer. Okay, now identify x and y in this given picture. ఇక్కడ x ఏంటి అండ్ ఇది y అన్నమాట. సో x అండ్ y ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. చెప్పండి. వెంకట్ సూపర్ స్టార్, సంస్కృత్ ఎగ్జామ్ కదా ఈ రోజు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ వెంకట్. సో వెంకట్ ఈస్ యువర్ సీనియర్. ఈ రోజు సంస్కృత్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, మంచిగా రాయనన్న. ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే వెంకట్. x ఏంటి ఇక్కడ? ఎస్, x అనేది alveoli, y అనేది capillary network, isn't it? So option B is correct. Option B is correct here. ఆపండి మీరు విషెస్ అక్కడ. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. ఫాస్ట్ గా మనం కంప్లీట్ చేయాలి 10 చాప్టర్స్. ఓకే, పిక్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్. ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, ట్రాకియా. హైదరాబాద్ క్వశ్చన్ ఇది. ఆడ్ వన్ ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో లెఫ్ట్ ఏట్రియం, దిస్ బిలాంగ్స్ టు హార్ట్, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ బిలాంగ్స్ టు రెస్పిరేషన్, రెస్పిరేటరీ పార్ట్. Incorrect statement among the following. దీంట్లో incorrect statement ఏది? Which one is the incorrect statement? So ethanol, carbon dioxide produced in fermentation, ఇది correct. Bacteria, lactic acid is produced in anaerobic rest condition. Bacteria కాదు కదా, muscle cells లో. High amount of energy is produced in anaerobic, కాదు. High amount కాదు, low amount. Aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria, ఇది correct. So bacteria, okay, lactic acid, muscles and bacteria. Option C is wrong here, okay, because anaerobic respiration lo only 2 ATPs are produced na. Anaerobic respiration lo only 2 ATPs are produced. Aerobic respiration lo 36 ATPs are produced. So more amount of energy is produced in aerobic, not in anaerobic. It is important. Next, respiration is a catabolic process because of. Why respiration is a catabolic process? నేను ఏం చెప్పాను మీకు? Catabolic ante something is broken down, we call it catabolic. If something is synthesized, we call it anabolic. Photosynthesis lo emaitundi? Photosynthesis lo glucose is produced, glucose is synthesized. Anduke photosynthesis oka anabolic process. కానీ catabolic process అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు respiration is a catabolic process because అదే glucose is broken down, అందుకే అది catabolic process అన్నమాట. ఓకే, సారీ. సో breakdown of complex food material, ఇదే ఆన్సర్. సింథసిస్ కాదు, కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ కాదు, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కాదు. ఆప్షన్ A is right here. Next, identify the incorrect statement. Okay, so respiration is an oxidation process. Respiration is a catabolic, idi correct. Respiration occurs in daytime in plants, kadu. Respiration occurs in both day and night kada. Respiration occurs in both day and night. Photosynthesis occurs in daytime. Respiration occurs in all living, idi correct. So option C is the answer here. Actually plants lo respiration daytime lo kuda jarugutundi, night time lo kuda jarugutundi, కానీ ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఓన్లీ డే టైమ్ లో జరుగుతుంది, ఎందుకంటే దానికి సన్లైట్ అనేది అవసరం. ఓకే, Saurav, part A important questions are already there in the chat box. Please download that. Live chat
పైన ఒక పిన్డ్ కమెంట్ ఉంది కదా, ఒకటేమో డయాగ్రామ్ పీడిఎఫ్, ఇంకొకటి పార్ట్ ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దాట్ అండ్ గో త్రూ దాట్. ఇంకా అసలు టైమే లేదు. అట్లీస్ట్ ఒక షార్ట్స్ లో టాప్ 6 మార్క్స్ అండ్ టాప్ 4 మార్క్స్ చెప్పాను కదా, అది అయినా చదువుకొని వెళ్ళండి. కానీ అది టాప్ 10 ఫస్ట్ మీరు అది ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇన్ ద పీడిఎఫ్, అవి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ transportation chapter, your favorite chapter, heart chapter. Yes, new joining Akshara, good morning ma'am. Krishna, yes ma'am, మాకు బయో బిట్స్ లో పోతున్నాయి. బయో బిట్స్ ఏదైతే నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తానో మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాప్టర్ వైజ్ మళ్ళీ నేను కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను, అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ప్లాంట్స్? వాటర్ ప్లాంట్స్ లో విచ్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్, ఫ్లోఎం. అసలు ఫ్లోఎం కి సంబంధమే లేదు వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తో. ఓకే, వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో హెల్ప్ చేసేది ఆస్మోసిస్, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, రూట్ ప్రెషర్, బట్ నాట్ ఫ్లోఎం. ఫ్లోఎం హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, నాట్ వాటర్. సరేనా? సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ అనిమల్? సింగిల్ సర్క్యూట్ చెప్పండి. సింగిల్ సర్క్యూట్ మనకు తెలుసు, సింగిల్ సర్క్యూట్ అంటే ఫిష్, కానీ ఫిష్ ఇక్కడ లేదు కదా. frog, snail, bird and amoeba. Which one will have single circulation? Double circulation ante maname, human being double circulation. Okay, but single circulation example fish anedi మీ అందరికి తెలుసు. బట్ ఇది ఫిష్ కాకున్నా any example do you know? నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒకసారి అడిగారు ఇది. సో ఫ్రాగ్, స్నేల్, బర్డ్, అమీబా చెప్పండి. బర్డ్ లో అసలు సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఉందా? లేదు కదా. వాట్ అబౌట్ అమీబా? అమీబా ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ ఆర్గానిజం. ఎస్, సో అమీబాలో ఏమైనా సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఉందా? అమీబాలో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఉందా, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్నేల్. బర్డ్ అయితే కాదు, ఫ్రాగ్ అయితే కాదు. ఓకే, సో వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? అమీబాలో జస్ట్ బై డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది, అంటే స్పెసిఫిక్ గా సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అయితే లేదు. డూ యూ నో అబౌట్ స్నేల్? స్నేల్ లో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుందా? సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ స్నేల్, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఆప్షన్ బి అవును. సో అమీబా యూ కెనాట్ ఆన్సర్ ఇట్ యాజ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్, బికాస్ అమీబాలో నార్మల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారానే సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్నేల్ మీరు రాయొచ్చు ఇక్కడ. స్నేల్ ని యూ కెన్ చూస్. నో, ఫ్రాగ్ కాదు, ఫ్రాగ్ లో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ కాదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ స్నేల్స్ కమ్స్ అండర్ మొలస్కా. మొలస్కాలో ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. ఆర్టరీస్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్, ఆర్టరీస్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్, లేకపోతే హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్? దిస్ ఇస్ రాంగ్. The walls of veins are thick. Wrong. Veins walls are thin. Blood pressure is high in arteries. Yes. Valves are present in arteries. No. Valves are present only in veins, not in arteries. Option C is the right answer. Okay. Ma'am, PDF not opening. Please check in the description. Description lo okasari check cheyandi. PDF opening for everybody. Oka single student ki open aina andariki open avvali adi. Okay. Next one. Identify the parts from the following that should be in empty boxes regarding blood circulation in mammalian heart. Flowchart in mammalian heart. Right atrium nunchi tricuspid nunchi right ventricle nunchi dash. Next it will go to where? Right atrium nunchi tricuspid to right ventricle tarvata ekkada potundi adi? Right ventricle tarvata, actually from right ventricle it will go to pulmonary artery, but before pulmonary artery there has to be something, so it will be pulmonary valve. Okay, pulmonary valve anamata. Pulmonary artery tarvata it is going to the lungs, isn't it? It is going to the lungs. So idi first option is correct.
ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి కాదు. ఎవరెవరు చెప్పారు ఆప్షన్ బి? ఆప్షన్ ఏ is right here. Yes, some of you saying option A. Very good. Next, correct statement. Again, correct statement. Right atria is bigger than left atria. Atrium size ఏమైనా changes ఉంటుందా? The walls of atria thicker than ventricle? No. Okay, walls are not thicker than ventricle. Ventricle walls are thicker. Left atria is bigger than right atria. The walls of ventricle thicker than atria. Walls of ventricles thicker than atrium. Yes, option 4 ikkada correct statement. అయితే ఆప్షన్ 4 ఎక్కడైతే ఉంటుంది అదే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఆప్షన్ 4 ఇక్కడ ఉంది, సో అందుకే ఆ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్, సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. Scientist who discovered blood capillaries. Which scientist discovered blood capillaries? William Harvey, లేకపోతే Malfigi, Fabrici or Ingenhouse? Come on, tell me. Who discovered the blood capillaries? See, konni scientist nutrition chapter and reproduction transportation chapter lo konni scientists we have to remember. Malfigi was the one who discovered blood capillaries. Scientist మీకు రాదంటే ఒక పేజ్ లో ఇందాకే మనం ఏదైతే సైంటిస్ట్ డిస్కస్ చేసామో ఇప్పుడు, సో నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, విచ్ సైంటిస్ట్ హ్యాస్ డన్ వాట్ అని. సో అలా మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ సూడోసీలోమ్? సూడోసీలోమ్ దేంట్లో ఉంటుంది? Annelida, platyhelminthes. This question is not required actually. The blood vessel that brings oxygenated blood to heart. So heart ki oxygenated blood తీసుకొస్తది. A blood vessel is bringing oxygenated blood to the heart. Can you tell me? Suppose this is our cute little heart. Okay, so ee heart lo blood vessels that brings oxygenated blood to the heart. Heart ki manaku oxygenated blood ఎలా వస్తుంది? From yes, pulmonary vein. Very good. So this was Medchal district pre-final question. Pulmonary vein nunchi oxygenated blood heart lo enter aitundi. Next, find out the off one based on circulatory system. Circulatory system basis మీద ఇక్కడ odd one out మనం చూస్ చేసుకోవాలి. earthworm, rabbit, cockroach, man. Yes, tell me. So cockroach will have open circulatory system. Migita anni they have closed circulatory system. Option C is the right answer. Yes, Ashwini. Thank you. Good morning, Haima. Good morning. Next, identify the incorrect statement. ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఉంటుందా అది కొంచెం కేర్ఫుల్లీ రీడ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్. అసలు అక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఉందా కరెక్ట్ ఉందా అది మీరు కొంచెం చూడాలి. So renal artery brings oxygenated blood loaded with waste products. ఇది కరెక్టే. రీనల్ ఆర్టరీ కిడ్నీలో ఎంటర్ అవుతుంది కదా, రీనల్ ఆర్టరీ కిడ్నీలో ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆల్సో. Renal vein carries deoxygenated blood. Renal vein carries deoxygenated blood. Yes, ఇది సారీ renal vein. Renal vein deoxygenated oxygenated సంబంధమే లేదు కదా. Position of right kidney is lower. Yes, this is correct. DCT opens into PCT. How DCT will open into PCT? Not possible. So ఇది కూడా incorrect. Okay. Option D. Akruti. Yes, thank you Nana. Andariki thank you. Okay, first you tell me the answers here. Next question, which is the correct pair from the following? దీంట్లో correct pair ఏది చెప్పగలుగుతారా? Which is the correct pair here? Tell me, which is the correct pair here? Good morning, Thomas, Reggie Thomas. Option C అంటున్నారా? కరెక్ట్ అనేది పల్మనరీ ఆర్టరీ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్. నో, పల్మనరీ ఆర్టరీ విల్ క్యారీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కదా. ఆల్ ద ఆర్టరీస్ దే క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. పల్మనరీ ఆర్టరీ ఈస్ క్యారింగ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అందుకే ఇది రాంగ్. superior. Pulmonary vein deoxygenated. No, pulmonary vein is carrying oxygenated blood.
superior inferior caval veins deoxygenated blood, systemic aorta deoxygenated blood. Systemic aorta ekkada undi? Systemic aorta, systemic valve annamata. Aorta దగ్గర ఏమైనా deoxygenated blood flow అవుతుందా? ఇది కూడా wrong. So posterior inferior caval vein deoxygenated blood. Okay, what are caval veins? Do you know what are caval veins? Anyone knows what are caval veins? So 𝑬-𝑩𝑒𝐴𝐴 and caval veins, are they same? Are they same? 𝑬-𝑩𝑒𝐴𝐴 and caval veins same? Srilata, thank you. Option D. Option D etla aitadi? Option D ela aitadi? So caval veins are nothing but superior vena cava and inferior vena cava. Okay, so obviously they carry the deoxygenated blood. This is the right statement. Okay, caval veins అడిగినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, it is the superior and inferior vena cava itself. Okay, next question. Which of the following is correct path taken by urine in our body? Correct path of urine. So urine, how it is like traveling? First అయితే ఎక్కడ కిడ్నీలో ఫామ్ అవుతుంది, కిడ్నీ నుంచి నో కిడ్నీ కాదు, వెయిట్, ఎస్ కిడ్నీ నుంచి యూరేటర్ తర్వాత యూరినరీ బ్లాడర్. సింపుల్ వన్, ఇది చాలా సింపులే కదా. ఆప్షన్ 4 మనకు థర్డ్ పొజిషన్ లో రావాలి. ఇది 1 2 4 3, ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ హియర్. ఆర్ యు ఆల్ ప్రాక్టీసింగ్? చూస్తున్నారా? మీకు తెలుస్తుందా ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు? Are you able to know what type of questions they are going to ask? Yes, good. In which chamber of the human heart the blood is low in oxygen? A chamber lo oxygen amount will be low. Obviously mana heart lo, okay, this left side will have oxygen. Left side of the heart obviously have more oxygen. So just right side manamu consider chesi chudali. Right side, in which chamber of human heart blood is low in oxygen? Okay, so right auricle lekapothe right ventricle, dentlo oxygen will be very low. Both A and B kada. Right side, how can you compare atrium and ventricle of right side? Right side lo unna part edaithe untundi, that obviously has less oxygen, and left part will have more oxygen because it has oxygenated blood. Abhignesh, Chandrasekhar, yes, thank you. Chalo, the animal without excretory organ. A animal lo excretory organ ledannamata. Which animal doesn't have excretory organ? A animal lo excretory organ ledannamata. Which one? So is it earthworm, cockroach, bird, amoeba? Asali amoeba lo excretory organ specific ga emi undavu. Simple diffusion dwara, just by simple diffusion it is able to remove the waste material. Medicine for snake bite. Snake bite kosam medicine and high blood pressure ki kuda. Which is the medicine for snake bite? This question is from alkaloid table. Ninnane cheppanu alkaloid table, please నేర్చుకోండి. ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు, అండ్ ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ నుంచి ఒక పార్ట్ బి క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ సరిగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో రెజర్పిన్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్. స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది, రెజర్పిన్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఇన్ నెఫ్రాన్. నెఫ్రాన్ లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. టెల్ మీ, which is the correct sequence of urine formation here? Which is the correct formation of urine formation here? Okay, so nephron lo nenu em cheppanu meeku, GF ra TS ki. Okay, GF ante enti? See, this is the mnemonic. This is the mnemonic we have created. GF ra TS ki. Glomerular filtration first రావాలి. సో ఇక్కడ glomerular filtration ఉంది, కానీ నెక్స్ట్ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ రాదు కదా. ఓకే, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్.
Okay, tubular reabsorption, right. Then tubular secretion, first one only correct. First option is correct. Ma'am, last question missed. Which last question? Which last question? Ida, okay. Okoko question miss అయిపోతుంది. Okay, చూద్దాం. So person's blood pressure was ఇప్పుడు వస్తుందా వాయిస్? ఇప్పుడు వస్తుందా? Actually 160/110 hypersensitive blood pressure అంటారు. This is not high or low. High blood pressure అంటే both numerator and denominator should increase. Low blood pressure అంటే రెండు డిక్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒకటి డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే, రెండు ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సరే సరే. సో దిస్ ఇస్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. హై బ్లడ్ ప్రెషర్. హై బ్లడ్ ప్రెషర్, yes, hypertension, option C. సింపుల్ కదా. చలో. Malpighian tube are excretory organs in. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. అందరూ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్స్క్రిటరీ చాప్టర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ పైన ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ మీద ఏదైతే టేబుల్ ఉంటుంది ఆ టేబుల్ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఏది, విచ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. ఓకే, సో మాల్పిగియన్ ఆర్థ్రోపోడాలో ఇక్కడ ఆర్థ్రోపోడా ఏది? మొలస్కాలో. మొలస్కా లేదు కదా ఇక్కడ. ఎస్, మాల్పిగియన్ ట్యూబ్. See, there are two things, Malpighian body and Malpighian tube. So మనకు ఇక్కడ అడిగేది Malpighian tube. So Malpighian tubules actually అది ఉండాలి. Malpighian tubules are there in which phylum? Arthropoda. House fly ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ కదా. సో ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ హౌస్ ఫ్లై అంటే ఆర్థ్రోపోడా. ఆర్థ్రోపోడాలో హౌస్ ఫ్లై ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. నెక్స్ట్, కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సి, ఎక్కువగా మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అడుగుతున్నారు, కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు, ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్, టేబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి మనకు వైటమిన్ టేబుల్, ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ టేబుల్. సో టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. సైంటిస్ట్ మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో మీరే అనలైజ్ చేయొచ్చు. పార్ట్ బి లో మనకు అడిగేది ఎక్కువగా లైక్ ఎక్కడి నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అన్నమాట. సో రైట్ కిడ్నీ స్లైట్లీ లోయర్ దాన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ. రైట్ లోయర్ గా ఉంటుంది కదా, కరెక్టే. రైట్ కిడ్నీ స్లైట్లీ హయ్యర్ దాన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ. No, right kidney is lower because of liver. Right kidney same kaadu. Right kidney is near to vertebral column. No. So answer is option A. Simple. Anna Thomas. Anna. I'll call you Anna. Okay. Chalo. Isaac. Good morning. Akrut Reddy, option A. Avun Anna. Identify the correct answer here. Here you have to identify the correct answer anmata. Platyhelminth is flame cells. సో ఒక్క ఫ్లేమ్ సెల్స్ తోనే మీరు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ చేయొచ్చు, స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆప్షన్ 1 షుడ్ బి డి. ఆప్షన్ 1 డి దీంట్లో లేదు, ఎలిమినేట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్, అనిలిడా ఏమైతుంది? సరే, ఎకైనోడర్మాటా వాటర్ వాస్క్యులర్ సిస్టమ్ అంటే 4 షుడ్ బి బి. 4 షుడ్ బి బి. అన్ని దాంట్లో 4 ఇస్ బి. సో వీ కెన్ నాట్ జడ్జ్ ఆన్ దాట్. నిమటోడా అండ్ అనిలిడా. అనిలిడా ఎలా? హౌ ఇస్ ఇట్ ఇన్ అనిలిడా? నెఫ్రిడియా కదా అనిలిడాలో. Yes, Varun. Good morning. So Annelida lo nephridia kapati third one has to be option A. Third one has to be option A. Ikkada undi kada third one option ne. Okay. So kani 1C undi, idi kuda eliminate cheyali. Third one option A. Idi correct unda?
సో మొత్తానికి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఉందా ఇక్కడ? ఆకృత్, yes. So one should be D, platyhelminthes flame cells. Second one, nematoda has to be Rinnet cells. Annelida has to be Nephridia. And fourth one, Echinodermata, water vascular system. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, టేక్ అవుట్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ మీద ఒక టేబుల్ ఉంది, డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. అది ప్లీజ్ నేర్చుకోండి, అక్కడ నుంచి పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తుంది. ఎస్, so my alarm is ringing every day 6 o'clock alarm. Okay, choose the correct pair. Correct pair ikkada protozoa flame cells kaadu, echinodermata nephridia kaadu, annelida kidneys no, arthropoda emana green glands. Correct one edi ikkada? Which is the correct one here? Shruti, welcome new student. ఆర్థ్రోపోడా అంటే మొలస్కాలో ఏమైనా గ్రీన్ గ్లాండ్ ఉంటుందా? సారీ, ఆర్థ్రోపోడా అంటే ఇన్సెక్ట్స్. ఆర్థ్రోపోడాలో ఏమైనా గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఉంటుందా? గ్రీన్ ఆర్థ్రోపోడాలో ఇందాకే చూసాము కదా, ఆర్థ్రోపోడాలో ఇట్ ఈస్ ద మాల్ఫిగియన్ టిబ్యూల్. సో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్? This question is wrong. All the options are wrong here. Protozoa flame cells కాదు, flame cells platyhelminthes లో. Actually they can give it mollusca అయితే అప్పుడు గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అవుతుంది. Okay, so these were the important questions from first 4 chapters. Now we will see the important questions in coordination. Coordination lo important questions చూద్దాం. Identify incorrect statement here. So medulla oblongata coordinates reflex like swallowing, coughing and vomiting. Medulla oblongata swallowing, coughing and vomiting. Is it correct? Cerebellum center for water balance, blood pressure and temperature. Midbrain shows reflexes for sight and hearing. Cerebrum ఇది కరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇన్కరెక్ట్ అడిగారు కదా, ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. వాట్ అబౌట్ ఆప్షన్ వాటర్ బ్యాలెన్స్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బాడీ టెంపరేచర్? సెరిబెలం కాదు కదా. ఎస్, ఆప్షన్ బి క్యాన్ బి ద ఆన్సర్. మిడ్ బ్రెయిన్ షోస్ రిఫ్లెక్సెస్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ హియరింగ్. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఉందా? సెరిబెలం చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ద పోస్చర్, ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ద like when we are walking in a straight line, body posture. Okay, avanni balance చేస్తుంది కదా. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద మిస్సింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఇది. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో మిస్సింగ్ పార్ట్ అన్నమాట, అసలు డయాగ్రామే క్లియర్ గా లేదు. న్యూక్లియస్ ఉంది, డెండ్రైట్స్, yes it is there. Nerve ganglion, it is there. Nissil granules are absent. So, a diagram is not clear here. A diagram lo nissil granule is absent. Okay, Anna, ఇన్స్టాలో నా వీడియో చూసావా ఫస్ట్? ఓకే, చలో, గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, ద బ్రెయిన్ ఇస్ కవర్డ్ బై 3 layers. వాట్ ఆర్ ద 3 layers కాల్డ్ యాజ్? మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇస్ కవర్డ్ బై 3 layers. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 layers కాల్డ్ యాజ్? Of course that is nothing but meninges. Okay, meninges. Clear? Actually, yes, Haima, nerve ganglion is not a part of nerve cell. That can also be the answer. Kani aa diagram lo nissil granule kuda kanpinchatle. So we'll just keep that diagram on hold because the diagram e clear ga ledu. Okay na Haima? Brain protected by a bony box. Which is the bony box? It is cranium. 3 things are protecting our brain. One is cranium, bony box. Second one is the like they are the meninges. Tarvata next one is the CSF, cerebrospinal fluid. So these 3 things are protecting our brain. Okay, just 1 minute, I'll be back. 14th question, 1 minute.
Yes. So next question ఏంటి ఇక్కడ, observe the given statement and identify the correct answer. ఓకే, రంగారెడ్డి ప్రీఫైనల్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇవి అయిపోయాక మళ్ళీ నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మిక్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ టిల్ 7 o'clock. మీరందరూ టిల్ 7 అవైలబుల్ గా ఉన్నారు కదా మ్యామ్? 14th and 17th క్వశ్చన్. 14th కూడా మిస్ అయిందా? Hormone secreted by pancreas. Which is the hormone secreted by pancreas? It is insulin. Insulin is secreted by pancreas. Progesterone by ovary. Adrenal by adrenal gland, kidney paina. Vasopressin emo pituitary gland. 17th, misfunction of sympathetic nervous system. Cheppandi. Sympathetic parasympathetic nervous system lo misfunctioning ఏది? గ్యాంగ్లియా మనకు ఆ డయాగ్రామ్ లో లేదు. యాక్చువల్లీ గ్యాంగ్లియా మనకు సిలబస్ లో కూడా లేదు. ఓకే, గ్యాంగ్లియా విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ. రైట్. సో ఇది చూడండి, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. స్టేట్మెంట్ 1, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ లీడ్స్ టు డయాబెటీస్. ఎస్, కరెక్ట్. Insulin controls glucose levels in the body. Yes, correct. Both are correct kada? Yes, both statements are correct. Insulin leads to diabetes mellitus. Deficiency of insulin, I mean. Insulin control glucose levels in the blood. Yes, so both are correct. So next you have to observe this diagram and deentlo tropic movement edi. Obviously this is phototropism. Phototropism. Next, diabetes is related to this gland. So pancreas related diabetes anamata, because pancreas, if it is not secreting proper insulin, okavela oka patient lo pancreas sariga function cheyakapothe insulin will not be released properly. If there is no proper insulin released, then diabetes will be caused. Okay, next, Rashmi hit her bat with anger. Rashmi ki baga kopam vachindi and kopamto bat ni kinda padesindi. So yesterday India lost the match and kopam vachindi oka player ki, imagine cheyandi. And which hormone is secreted at that time? Kopam vachinappudu it is always the adrenal gland. Adrenal gland mana body lo chesedi enti? It is like anger issues. Okay, and కోపం వచ్చినప్పుడు, నర్వస్నెస్ అప్పుడు, లేకపోతే మీరు భయపడతారు కదా అప్పుడు. ఓకే, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అడ్రినల్ ఇస్ ద లైక్ అడ్రినలిన్ ఇస్ ద హార్మోన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్. Reproduction chapter very very important. Let us practice some very important MCQs from this chapter, high weightage chapter. So colostrum helps in developing the child's dash. Colostrum ante enti? First milk produced by the mother after childbirth. So idi dentlo help chestundi. Ghost hormone. Yes, Haima. Yes, somebody saying here a very good point. I am happy that you observed it. 1 minute. Let me see the message. Oh, I'm not able to see. Okay, I name telidu kani what they are saying is, yes, Nisha, thank you. So colostrum, what I was saying, diabetes related to which gland? So pancreas kavochu, pituitary gland kuda kavochu, vasopressin to relate untadi, kani more common is insulin kabatti pancreas answer మీరు select చేసుకోవచ్చు. So it is strengthening the immune system of the child. Baby lo immune system ni strong chestadi. Okay, next question. Style, stigma, stamen, ovary. So if you see here, style is female reproductive part, stigma is female reproductive part, ovary is female reproductive part, only stamen is the male reproductive part. So this one is the odd one out. Next, reproductive cell shown in the figure. Ee figure lo oka reproductive cell undi kada ikkada. Which reproductive cell is this? Anna, you will watch the yesterday's class again. You want to watch? Okay. Ma'am, please see my messages. Yes, I am seeing everybody's messages, but I am not able to tell everybody's name because so many students are here.
సో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? స్పర్మ్. The artificial propagation method used to produce the plants with desirable characters. Artificial propagation method. Desirable characters. Plants లో మనకు desirable character కావాలి. Suppose 2 mango trees are there. ఒక mango tree లో sweet fruits are there. ఇంకొక mango tree లో we have large size fruit. సో రెండు కావాలి. హ్యూమన్ కి అన్ని కావాలి. సో mango large size కూడా కావాలి, sweetness కూడా కావాలి. So for this, what is the artificial propagation man is doing? So that is nothing but grafting anamata. That is nothing but grafting. Clear? Next. Yesterday mitosis explain చేసినప్పుడు I told you one mnemonic like abbreviation. అది ఏంటి? PMAT. Okay, what is this PMAT? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. మీరు PMAT గుర్తు పెట్టుకుంటే this kind of questions ని attempt చేసుకోవచ్చు. So first P రావాలి, ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి. PMAT, P తర్వాత మెటాఫేజ్ రావాలి. సో మనకు ఆన్సర్ దొరికిపోయింది. ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, anaphase అండ్ telophase. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ సీక్వెన్స్. ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, anaphase అండ్ telophase. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీని తర్వాత మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 7 o'clock వరకు ఉంటారు కదా అందరూ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో యూరెథ్రా ఇస్ నాట్ దేర్. ఓవరీస్ ఉంటుంది, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, యూట్రస్ ఉంటుంది, బట్ నాట్ యూరెథ్రా. యూరెథ్రా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. యూరెథ్రా ఇస్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. ఐడెంటిఫై ద గివెన్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. This is natural propagation by leaf propagation. Describe a sperm cell fusing with egg cell. So this is fertilization. Sperm and egg cell ఎప్పుడైతే ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఆ ఫ్యూజన్ ని మనము ఏమంటాము? దట్ ఈస్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఎంబ్రియో సెటిలింగ్ ఇన్ ద వాల్ ఆఫ్ యూటరస్, ఇంప్లాంటేషన్. ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? రిలీజింగ్ ఆఫ్ ద ఓవమ్ ఫ్రమ్ ద ఓవరీ ఇన్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, అది ఓవ్యులేషన్. మెన్స్ట్రుయేషన్ అంటే షెడ్డింగ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం అండ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్. ఓకే, ఇవన్నీ టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వికీ, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వికీ మ్యామ్, మార్నింగ్ ఏదో ఐజాక్, ఏ తెలుగు ఐజాక్ నీది? పక్క తెలంగాణ తెలుగునా? ఓకే, సో ఎక్స్పాండ్ ఎయిడ్స్. ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. ఇది ఐడెంటిఫై స్టేజ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. ఇక్కడ సెల్ డివిజన్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది సెపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రోఫేజ్ లో కాదు, మెటాఫేజ్ లో కాదు, ఏ స్టేజ్ లో సెపరేట్ అవుతుంది? లైక్ వీ హ్యావ్ దిస్ డబుల్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, స్పిండిల్ ఫైబర్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత ఏమైతుంది అంటే ఇలా సెపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా సెపరేట్ అయిపోతుంది. విచ్ స్టేజ్ లో దిస్ separation is happening? In which stage? Tell me. Ayyo, I'm not ignoring anybody. Don't feel like that. You should not feel like that. Ma'am, option is wrong. 9th one. Oh, sorry. Acquired immunodeficiency syndrome. Idi correct. Option B. Acquired immunodeficiency syndrome. Idi. Okay. Human immunovirus and acquired immunodeficiency syndrome. Growth of pollen tube on stigma towards the ovum. This represent chemotropism. Okay. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఏదైతే పోలెన్ ట్యూబ్ గ్రో అవుతుంది కదా, ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ ఎప్పుడైతే గ్రో అవుతుంది, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్? దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కీమోట్రాపిజం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్, సెకండ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఏది? జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఓవరీ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఫ్రూట్, ఓవ్యూల్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ సీడ్. సో జస్ట్ ఓవరీ అండ్ ఓవ్యూల్ తో కూడా మీరు మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ వన్ హ్యాస్ టు బి బి. థర్డ్ వన్ హ్యాస్ టు బి బి. ఇక్కడే ఉంది థర్డ్ వన్ బి. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. జస్ట్ విత్ వన్ ఆప్షన్ ఐ కెన్ డిసైడ్ ద ఆన్సర్. ఫోర్త్ వన్ హ్యాస్ టు బి ఏ. ఎస్,
Type of asexual reproduction shown in the given picture. So I told you na yesterday, ఇక్కడ ప్లానేరియా అడిగారు. ప్లానేరియా కాకుండా there can be some other question. ఓకే, asexual reproduction చాలా ఉన్నాయి కదా మనకు asexual reproduction. సో డిఫరెంట్ asexual reproduction diagrams ఇస్తారు. ఆ డయాగ్రామ్స్ నుంచి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి which is that. So this is regeneration. మీకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ రావచ్చు, ఫిషన్ రావచ్చు, బడ్డింగ్ రావచ్చు. సో ఆల్ ద asexual mode of reproduction, very important question. Okay, all the asexual mode of reproduction చాలా అంటే చాలా important అన్నమాట. Clear? Next, identify the correct sequence. So again same repeated question. PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Material required to construct the experiment to observe pollen grains. పోలెన్ గ్రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. ఇది కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. సో దాంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అంటే వీ నీడ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ వీ డోంట్ నీడ్ బ్లాక్ పేపర్. బ్లాక్ పేపర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఫర్ విచ్ వన్? సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఐడెంటిఫై కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. అగైన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. డజంట్ form a part of female reproductive system. Idi urethra. Ivi repeated questions kada. So this is regeneration, planaria. Method of artificial propagation. Artificial propagation, layering. Endukante leaf bud, stolen, runner, ivi natural vegetative propagation. Okay, ivanni natural vegetative propagation. Kani which one is artificial here? Come on, hit the like button also. Let's blast it. Okay, I need to see your energy. Ma'am, okay, instrument used to observe pollen grain. Pollen grain observe cheyadaniki instrument vachesi microscope only. Identify the correct sequence of passage of sperm. Sperm ela passage ante ekkada produce aitundi sperm? Testes lo. Testes lo ekkada? Inside the testis there is seminiferous tubules. Aa seminiferous tubule lo testis produce aitadi. Okay, so ఇది రాంగ్. ఆప్షన్ బి ఎలిమినేట్ చేయండి. సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు వాస్ ఎఫ్రెన్సీ, దెన్ ఎపిడిడైమిస్, వాస్ డిఫరెన్షియా. ఎపిడిడైమిస్, వాస్ డిఫరెన్షియా, వాస్ డిఫరెన్షియా. ఓకే, జస్ట్ డిసైడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఆప్షన్ ఏ అండ్ see, first after seminiferous tubule it is going to epididymis or it is going to vas efferentia? Vas efferentia only. Okay, so epididymis, then vas differentia, ejaculatory duct. Idi eliminate aitadi because ejaculatory duct, then vas differentia. So sequence, you have to tell me the correct sequence. Okay, male reproductive system lo correct sequence. What should be the answer? Everybody take some time and tell me the answer for this one. Tell me the answer for this one. Male reproductive system lo pathway anamata. Correct pathway in male reproductive system. Option A aitada. See, option B elago kaadu. Important questions already ninnane ichchanu kada. Option A, are you sure it's option A? Option A అస్సలు కాదు కదా. వాస్ ఎఫ్రెన్షియా. వాస్ ఎఫ్రెన్షియా ఎక్కడ వస్తుంది మనకు? వాస్ ఎఫ్రెన్షియా ఎప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? వాస్ డిఫరెన్షియా అంటే ఆ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వాస్ డిఫరెన్షియా. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ వాస్ ఎఫ్రెన్షియా? See, NCERT actually ఇది 10th class level question కాదు. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ. ఎవరెవరైతే ఆప్షన్ ఏ చెప్పారో అది కరెక్ట్. ఫస్ట్ మనకు వాస్ ఎఫ్రెన్షియా రాదు, ఎపిడిడైమిస్ తర్వాత ఫస్ట్ వాస్ ఎఫ్రెన్షియా వస్తుంది.
వాస్ ఎఫ్రెన్షియా తర్వాత మనకు ఎపిడిడైమిస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, వాస్ ఎఫ్రెన్షియా తర్వాత ఎపిడిడైమిస్ తర్వాత వాస్ డిఫరెన్షియా. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. ఓకే, కరెక్ట్. ఓకేనా? ఆప్షన్ ఏ. yes ఆప్షన్ ఏ హైమా, ఆప్షన్ ఏ. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్, ఈజీ చాప్టర్, ఏం లేదు అంతా. ఐడెంటిఫై మెటీరియల్స్ యూస్ టు కండక్ట్ యాసిడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. యాసిడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం వీ నీడ్ వాసలిన్, ఆయిల్, గ్లూకోజ్. Glucose is not needed actually. Options are wrong. Okay, only one we have to identify na. Sare. So answer ఏమైతది? మెటీరియల్ యూస్ టు కండక్ట్ యాసిడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది వాసలిన్. ఎందుకంటే ఒక లీఫ్ మీద మనము వాసలిన్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఒక లీఫ్ మీద వీఆర్ అప్లైయింగ్ వాసలిన్ కాబట్టి దట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. మిస్ మ్యాచ్ పేర్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇన్సిజర్స్ కటింగ్ అండ్ బైటింగ్, కెనైన్స్ టియరింగ్. ఇన్సిజర్ కటింగ్ అండ్, ఇది ఇన్సిజర్ పక్కనే షార్ప్ గా ఉంటుంది కదా, అది కెనైన్. సో కెనైన్ ఇస్ tearing the food. Mismatch pair, identify the mismatch pair. Molars, chewing and grinding. Premolars, biting and tearing. Option C can be the answer na. Option C can be the answer because here what is happening? Canines, premolars, they are not helping in binding and tearing. Okay, which system of human body is called second brain? Mana body lo second brain edi. Which one is the second brain in our body? It is the digestive system. Digestive system is the second brain. Name the substance which is not used in action on saliva of starch. HCl. Ide answer. Action of saliva on starch. Do you remember the experiment? So dantlo HCl ekkada undi? It is not there. We need saliva, flour, water, iodine, but not HCl. Okay. గ్రేలిన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రేలిన్. గ్రేలిన్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు ఆకలి అవుతుందా, దాహం అవుతుందా? గ్రేలిన్ హార్మోన్. ఇప్పుడు పొద్దునే ఆకలి అవుతుందా, ఇంకా స్టార్ట్ అయిందా గిడగిడి స్టమక్ లో? ఓకే, సో క్లాస్ వింటున్నారు, ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేరు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి స్కూల్ కి వెళ్ళాలి, సో ఆ క్లాస్ కూడా వినాలి. సో ఆ టైంలో యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఎనీథింగ్, గిడగిడి సౌండ్ వస్తుందా? దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రేలిన్ హార్మోన్. ఓకే, హంగర్. గ్రేలిన్ హంగర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అండ్ లెప్టిన్ హార్మోన్ ఒకటి ఉంటుంది. లెప్టిన్ హార్మోన్ విల్ సప్రెస్ ద హంగర్. అది హంగర్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది. ఓకే, రీజియన్ ఇన్ బ్రెయిన్ పోర్షన్ దట్ కంట్రోల్స్ హంగర్ సిగ్నల్స్. హంగర్ సిగ్నల్ ని కంట్రోల్ చేసేది విచ్ పార్ట్? టోక్యో టేల్స్. థ్యాంక్ యూ. Which part is controlling the hunger signals? A part hunger signals ni control చేస్తుంది. Is it diencephalon? Is it diencephalon? Yes. Very good, Yashashwini. Next, pH of substance below 7. Below 7 unte pH enti. So if this is 7 neutral pH, here we have 6, 5, 4 and ikkadamo 8, 9, 10 ala. So 7 below unte acidic pH. 7 below pH undi ante acidic. Region in brain portion that controls hunger signals. Again, repeated question. Okay. Identify wrong pair in model potato cycle tube experiment. Wrong pair. Potato. Okay, manam potato ni cycle tube lo pettinappudu potato is acting like bolus or cycle tube esophagus. Yes, potato is not esophagus. Potato is the bolus. So idi wrong anamata. Wrong ante mismatch. Wrong pair. Off one, incisor canine molar, so palate is the off one, odd one out. Identify the missing one. Propulsion, retropulsion మధ్యలో గ్రైండింగ్ ఉంటుంది. ప్రొపల్షన్ అండ్ రెట్రోపల్షన్ మధ్యలో గ్రైండింగ్ ఉంటుంది. అసలు ఇది ఎలా అవుతుంది? దిస్ ఇస్ అవర్ స్టమక్, రైట్? సో స్టమక్ లో ఫస్ట్ ప్రొపల్షన్ అవుతుంది, ఇక్కడ గ్రైండింగ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ రెట్రోపల్షన్ అవుతుంది. ఓకే, acid leaf experiment, petroleum jelly can be compared with. Petroleum jelly is compared with stomach lo unna mucus. Stomach lo unna mucus to compare cheyochu manam. వింటున్నారు కదా, కేర్ఫుల్లీ ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఎగ్జామ్ కి టైం అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, అయ్యో విక్కీ ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ విక్కీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే విక్కీ, identify the correct pair of glands with regard to reproductive system. Okay,
salivary gland lo prostate gland copper gland, gastric gland copper gland. Correct pair ni identify cheyali, salivary adrenal kaadu, this is correct kada. So male reproductive system lo we have got two pairs of glands anamata, three actually, Copper's gland, prostate gland, inkokati seminal vesicles. These three are important in male reproductive system. Number of canines present in the human being. Human being lo canine number. So what is the dental formula of human? 2123 by 2123. So canine number enta? Idi. This one is the canine, that sharp one. Okay. Ma'am, why digestive system is called second brain? Because mana digestive system meeda there are millions of sheath of neurons. Okay. Mottam mouth nunchi anus varaku everything, the entire alimentary canal meeda there are millions of neurons. So our neurons anta anni millions of neurons unde sariki we call it as the second brain. Okay, human digestive system ni we call it as the second brain. All right, Mittu, thank you. Tirupati, yes. Rajaya, option 4. 5 canines are number of canines present in human being. How many canines total? Total how many canines? Kavita, yes, thank you Kavita. Total how many canines? Count cheyandi. How many canines you have? Idi sharp teeth ikkada corner lo undi kada, 4 corner lo 4 teeth. Okay, chalo. Heredity chapter questions chuddama. Heredity chapter. So identify the theory proposed by Charles Darwin. Charles Darwin which theory ni propose chesaru? Which is the theory proposed by Charles Darwin? Natural selection. Identify monohybrid genotypic ratio. Monohybrid cross lo genotypic ratio ni identify cheyali. Okay. So monohybrid cross lo you have to identify genotypic ratio. It should be 1:2:1. Idi. మీరు నా ఆన్సర్ ని చూడట్లేదు, నేను ఎవరు ఆన్సర్ ని అంటే చెప్పట్లే కదా. ఎస్ మంజుల ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్, మనకు ఎగ్జామ్ కి టైం అవుతుంది అండ్ ఫాస్ట్ గా మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సెకండ్ హార్ట్ ఏమీ లేదు, దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ హార్ట్, దేర్ ఇస్ ఓన్లీ సెకండ్ బ్రెయిన్. హార్ట్ ఒకటే పాపం, దేర్ ఇస్ ఓన్లీ సింగిల్ హార్ట్. ఓకే, సో నో సెకండ్ హార్ట్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్. మెండల్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లామార్క్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ కాదు, డార్విన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ కాదు, విన్స్మన్ కరెక్ట్ లా ఇదే కదా. లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ వాస్ గివెన్ బై మెండల్ ఓన్లీ. Actually Mendel gave 3 laws: law of dominance, law of segregation, inka law of independent assortment. So out of that only one is given here, so that is the correct answer. Okay, incorrect pair. Identify the incorrect statement. Gene is a segment of nucleic acid called DNA which is present in the nucleus of every cell. Okay, incorrect statement. Small changes within. So read. Nature favors only useful variations. Yes, scientist, who is he? He is Mendel. Number of pairs of chromosomes in human. Pairs adiginappudu you should write 23. If number adugute direct ga number is 46, but pair adiginappudu it has to be 23. Pair adiginappudu 23. Number adiginappudu it has to be what? Number adiginappudu 46 number total. PDFs are not opening, is it? Navadeep, I am not seeing your message. See, ఇప్పుడు 600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు లైవ్ లో. 600 స్టూడెంట్స్ వర్సెస్ 1 పర్సన్. Is it practically possible to see all of your messages? Okay, నేను క్లాస్ కూడా చెప్పాలి, మెసేజ్ కూడా చూడాలి. Okay, so next question. Paleontologist deals with fossils kada. Genotypic ratio of monohybrid cross 1:2:1. Phenotypic ratio 3:1. Phenotypic ratio of dihybrid 9:3:1. Ratios చెప్పను కదా, మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Ratios monohybrid dihybrid ratios. Monohybrid phenotypic ratio 3:1. Monohybrid లో genotypic ratio 1:2:1. అలాగే dihybrid లో phenotypic ratio 9:3:3:1. Genotypic ratio dihybrid లో 1:1. 2:4 1:1. Yes, it is possible. If I keep seeing everybody's message na class inka agipotadi. Class చెప్పాలా లేకపోతే
బయోలో 35+ తెచ్చుకుంటావా? వెరీ గుడ్. Natural resources chapter. Okay. Which solution we use to test starch? It is iodine solution. Okay. Darwin observed small groups related birds. Okay. These birds were which birds? Finches kada. Correct sequence from the following. Genotypic ratio of monohybrid cross wrong. Adi 1:2:1. 24 pairs of chromosomes. Kadu 23 pairs. Charles Darwin natural theory. Yes, this is correct. మైక్రోవిల్లై ప్రెసెంట్ వెస్టిజియల్ కాదు. మైక్రోవిల్లై ఎందుకు వెస్టిజియల్ అవుతుంది? నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై కరెక్ట్. ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది మనకు. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓవర్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటి? బయోలాజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పెస్ట్, బయోఫ్యూయల్, బయోడీజిల్ యాక్చువల్లీ జట్రోపా, రిన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. Fossil fuels are renewable? No. Biodiversity is forest. Forest is our biodiversity. Forest lo biodiversity untunda? School ki time ainda? Wait. We have to discuss some important questions. Some more important. Chromosome that determines the sex of male child. Male child ni decide chesedi Y chromosome in a sperm. Sperm lo unna Y chromosome, Madhav, yes. It is deciding the maleness of a child. A child, whether it will be a boy or girl, that is decided by Y chromosome. Match the following. Mendel law of inheritance, Darwin natural selection. Okay, rendu dorukute chalu meeru decide cheyochu. See, even sometimes na one answer to kuda match the following ki manaku dorkipotundi answer. At least if you know only one answer, eliminate chesi, try to first eliminate the wrong answer, then do the matching. Okay. Next, genotypic ratio of monohybrid cross. Monohybrid cross lo genotypic ratio. Number of chromosomes in human 23 pairs. Number of chromosomes, yes, 23 pairs, because 46 pair kaadu. Only 46 raste appudu answer correct aitunte, but ikkada 46 pairs rasaru kabatti this is wrong. PDFs will open. You click the PDF from the description nunchi PDF ni click cheste kachithanga open aitundi. It will open. Otherwise try from another mobile. Inkoka mobile nunchi aina try cheyandi, open aitundi. Okay na? Next, our environment chapter nunchi important part B questions chuddam. Jyoti, okay nana. So main objective of Operation Koleru main objective enti? Maintain ecological balance, to know about idi, to bring the lake back to pollution free environment. Option 2 edaithe undi adi correct. So this you can eliminate. Maintain ecological balance. Study the life histories of migratory birds. Kadu. Maintain ecological balance can be the right answer. Okay. So 2 and 3 ni select cheskochu. Bioaccumulation of metals in fish tissues. Bioaccumulation of which metal is highest? Bioaccumulation of metals in fish tissues exhibited the following sequence. Tell me this one. This is one important question. Which metal will be on the top? Yes. PDF రావట్లేదా? PDF రావట్లేదు అంటే ఇంకొక ఫోన్ నుంచి అయినా ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా PDF డౌన్లోడ్ అవుతుంది. PDF చాట్ బాక్స్ లో డౌన్లోడ్ అవ్వట్లే అంటే ట్రై ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వట్లే అంటే నిన్నటి సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ట్రై చేయండి, లేకపోతే కమ్యూనిటీ పోస్ట్ వీడియో షార్ట్స్ పైన ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పోస్ట్ లో చూడండి. ఐ హావ్ పోస్టెడ్ ద PDFs, అక్కడ నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ. ఆర్ యు ష్యూర్? ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, సో హియర్ కంప్లీట్ ద గివెన్ ఫ్లో చార్ట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? గ్రాస్ హోపర్ విల్ ఈట్ గ్రాస్. గ్రాస్ హోపర్ is again eaten by frog. Frog is eaten by snake.
So option A. One tropic level nunchi another tropic level nunchi pollutants to concentrate as they move, that is biomagnification. Why does food chain always start what does food chain start with? Food chains always start with producer. Plants tone start aitadi. Okay. Percolation tanks helps in what? Identify the correct form of food chain. Food chain ekkada cheppandi. Eagle to food chain eppudu start avvavu. Grains are eaten by ray, then snake, then eagle. This can be correct. Okay. PDF not working. Hi Ramtej. Sujata ante Ramtej. Okay. Ma'am, session end cheyala. 7 o'clock chestanu. Entry of pollutants into the food chain. Food chain lo pollutant edaithe enter aitundi adi biomagnification or bioaccumulation cheppandi. This is important. Complete the tropic level. Here you have to complete the tropic level. So actually ikkada manaku values kanpinchatle. Okay, so tropic level ela complete chestaru ante, suppose last lo I will draw one diagram and show you. Here suppose producers దగ్గర we have 20,000 kilojoules. So next మనకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 2000, next 200 అంటే by 10 చేయాలి. Just by 10 చేయండి, మీకు నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఎనర్జీ అనేది దొరికిపోతుంది. ఎందుకు అలా? బికాస్ ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ by 10 చేస్తూనే ఉండాలి మనం. ఓకే. Secondary consumer from the following. Secondary consumer edi. So this is the primary consumer. Frog is the secondary consumer here. Okay, frog. Secondary consumer ante, see this is a producer. Idi primary consumer. Idi secondary consumer. Okay. Producers ante plants. Plants are always eaten by primary consumer. Primary consumer ante herbivores are primary consumer. Secondary consumers ante carnivores are secondary consumer. Then tarvata top carnivores, they are tertiary consumers. Okay. Next, identify the incorrect. Food chain always starts with producers. Okay. Tarvata konni important questions nenu malli chupistanu. Ikkada first aithe meer idi chudandi. What is this figure representing? What is this figure representing? Just stay for half an hour. Extreme. Name a second heart. Okay. Ma'am, 25th question. 25th question edi. So this one you tell me. Sustainable development. This is nothing but sustainable development. Okay. Sustainable development means what? Sustainable development meaning is development without damaging. Prevention of wastage actually. Okay, prevention of wastage. Ante sustainable development ante we have to use the resources in such a way that mana next generation ki adi available ga untundi. Okay, anta resources maname use cheseste next generation ki emi lekapothe, that is not sustainable development. Okay, so ivi kaakuna inko konni నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను, ఆగండి. ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఎంత? సో ఫినోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసి మనకు 1:2 ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1. ఓకే, 3:1 ఫినోటిపిక్ రేషియో. 1:2:1 అనేది జీనోటిపిక్ రేషియో. సో దిస్ ఫిగర్, వాట్ డస్ దిస్ ఫిగర్ ఇండికేట్స్? ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. What does this figure indicate? Yeah, Nana, some more time, just half an hour, we'll complete all these questions also. Ivi kuda important, chala important. So this is sustainable development. Next, a plant is kept in dark for about 48 hours before conducting any experiment. Asalu oka plant ni manam 48 hours kosam dark lo enduku pedutunamu? Why we are keeping it in dark for 48 hours? To destarch kada. Destarch ante remove what? Remove chlorophyll or water, ensure that leaves are free from starch. Okay, option D is the right answer. Option D is the right answer. Idi cheppandi next one. Read the question properly. Read the question properly and tell me the right answer here.
Okay, some of you asking the difference between bioaccumulation and biomagnification. I will tell you, 1 minute. Suppose this is one food pyramid. E food pyramid lo suppose idi oka tropic level. Food pyramid lo prati oka step ni manamu tropic level antamu kada. So concentration of toxic substances, if it is increasing from one tropic level to another tropic level, ante suppose lower tropic level nunchi e tropic level ki povadam, malli ikkadiki. So top lo suppose human being is on the top, so human being is the most affected. Okay, one tropic level to another tropic level, another tropic level to next tropic level. So alane waste material, toxic material accumulate aitundi. Toxic material one by one increase aitundi. So danni manamu emantamu, that we called as biomagnification. That we called as biomagnification. Sarena? Bioaccumulation ante enti? Okka tropic level lone toxic materials increase aitadi. Suppose ee okka tropic level, within the same tropic level, oka organism lo toxic material or waste material increase aitundi. Okay, so toxic material increase ayinappudu okka tropic level lo adi bioaccumulation. Bioaccumulation. If it is happening within the tropic level, ante ikkada nunchi perugutundi, okkoka tropic level datinaka adi perugutundi, so appudu we are calling it as biomagnification. Kani okko single organism lo jariginappudu danni manam emantunnamu, it is called as bioaccumulation. Understood the difference between accumulation and magnification? Okay. Lenticels present on the stem helps in respiration, it is correct. Stomata present in leaves helps in respiration, transpiration, correct. Both are correct, isn't it? Next, aphid pierces its proboscis into dash of the plant. Suppose idi oka plant. Okay, so plant lo which part the aphid is proboscing it, like proboscis, piercing its proboscis. Aphid experiment lo aphid anedi organism, it is inserting the proboscis inside the plant and sucking the nutrients. అయితే ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి రిసీవ్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఫ్లోయమ్, నాట్ ఫ్రమ్ xylem. సమ్ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ ఆప్షన్ ఏ కాదు, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్, బికాస్ ఫుడ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద phloem అన్నమాట, నాట్ ఇన్ ద xylem. Xylem is transporting water and minerals, but food is transported by phloem. Okay, next, sequence of spermatozoa sequence, ఇది బాగా అడుగుతున్నారు, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్, దాని తర్వాత ఎఫ్రెన్షియా వస్తుంది, తర్వాత ఎపిడైడమిస్, దెన్ వాస్ డిఫరెన్షియా. సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ యూరెథ్రా నుంచి స్టార్ట్ అవ్వవు, ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వవు, సెమ్నిఫెరస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి డైరెక్ట్లీ ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ కి వెళ్ళవు. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ సీక్వెన్స్. ఇది ఒక repeated question. Okay, this question, first sperms are produced in the seminiferous tubule. Seminiferous tubule nunchi going to vas efferentia, vas efferentia nunchi going to epididymis, epididymis nunchi going to vas differentia, then ejaculatory duct, then urethra. Okay, Manasa, Dasari Manas, Pallavi. Okay, thank you. So next one. Incorrect sentence from the following regarding producers. Producers sambandhinchina incorrect statement annamata. So which is the incorrect statement related to producers? Monohybrid cross ninna session lo manchiga explain chesanu, okkari chudandi. Okay, all green and blue green algae are producers. Okay, green plants get their food from organic compound? No, from inorganic compound they get their food. Okay, glucose aithe inorganic correct aitadi. Producers prepare food from inorganic substance. Yes. Plants convert solar to chemical. Yes. So from organic compounds kaadu. Incorrect statement. Producers prepare food from inorganic substances. Idi correct. Plants convert solar energy to chemical energy. Idi kuda correct.
So green plants get their food from organic compounds. Kadu. Green plants will get their food from inorganic substance. They will prepare organic substance, glucose. Green plants prepare chesedi C6H12O6, which is glucose. Okay, this is organic. Questions from brain parts are also expected. Questions from brain parts. Different brain parts istaru, danni match cheyadaniki adugutaru. So cerebrum anedi, please remember, cerebrum is always related to mental abilities, thinking, memory, knowledge. Okay, so 2 should be A. 2 should be A. Ikkada correct undi. Option C select chesesanu. So even if you know only one part, then also you can write the correct answer. Okay. Next question చూడండి అందరూ. Movement of food and air is channeled by a flap-like structure. So food and air movement is channeled by this flap-like structure. What should be the answer? Alage identify the correct statement. Rendu questions ki naku answer cheppandi. Tell me the answer for both these, like first one and second one. So see here, movement of food and air channeled by epiglottis. Okay, identify the correct statement. Blood flows through the heart twice for completing one circulation is single circulation. Kadu. Veins carry blood from heart to body parts. No. Largest artery is aorta. Yes. So are they correct? Option C. Very good, Harshavardhan. డాక్టర్ అన్వేష్, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న, కొన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిపోతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మనకు పడుతుంది. ఓకే అన్వేష్, స్కూల్ ఎన్నింటికి? డార్విన్ ప్రపోజ్ ద థియరీ ఆఫ్ డాష్. థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై డార్విన్. ఓకే plant hormone which promotes the ripening of fruit. Ripening of fruit, it is promoted by ethylene. Identify artificial propagation method given here. E artificial propagation method పేరు ఏంటి? డయాగ్రామ్ చూడండి అందరూ. Tell me the artificial propagation method here. So it is nothing but grafting anmata. This is grafting anmata. Next, acid leaf experiment, the material used to protect leaf from acid. So acid leaf experiment లో ఒక లీఫ్ మీద మనం ఒక మెటీరియల్ అప్లై చేస్తున్నాము అండ్ దెన్ HCl ని డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్. విచ్ ఇస్ దట్ మెటీరియల్? ఇట్ ఈస్ పెట్రోలియం జెల్లీ. యాక్చువల్లీ మనం ఏదైతే వ్యాసలిన్ యూస్ చేస్తాము కదా, దట్ వ్యాసలిన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పెట్రోలియం జెల్లీ. ఓకే వైటమిన్ విచ్ సింథసైజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ ఇంటెస్టైన్. cyanocobalamin. Cyanocobalamin is synthesized in our intestine anmata. Clear? Mismatch pair about excretory system. Excretory system mismatch pair. Arthropoda water vascular system. Yes, mismatch. Arthropoda lo kaadu, echinodermata lo water vascular system. Platyhelminthes flame cells correct. Annelida nephridia correct. Mismatch anedi idi. Arthropoda malpighian tubules kada, lekapothe water vascular system is present in which one? Echinodermata. Vitamin table నేర్చుకోవాలి. ఓకే అన్వేష్ యాదవ్, yes yes I remembered. వాయిస్ స్టక్ అవుతుందా? సో ఐడెంటిఫై ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అనేది ఏది? క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, ఇవన్నీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అన్నమాట. ఓకే సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, అలాగే CFC, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్, ఇవన్నీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఓకే ఆల్ దీస్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ద హార్మోన్ విచ్ ఇనిషియేట్ హంగర్ ప్యాంగ్స్. ఏ హార్మోన్ హంగర్ ప్యాంగ్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది? సో దేర్ ఆర్ 2 హార్మోన్స్. వన్ ఇస్ గ్రేలిన్, one more is leptin. Okay so ghrelin will initiate the hunger ni start chestadi and leptin is suppressing the hunger ni suppress chestundi. Okay mana kadupu nindipoyin tarvata leptin hormone will suppress that hunger sensation signal anmata. Next, so answer should be initiate ante ghrelin. రాంగ్ పేర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. బ్రెయిన్ న్యూరాన్స్, కిడ్నీ నెఫ్రాన్స్,
స్టమక్ లో విల్లై ఉండవు కదా, విల్లై దేంట్లో ఉంటుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విల్ హ్యావ్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ విల్లై. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్లై ఉంటుంది. ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది, గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ అకర్స్ ఇన్ హెన్లీస్ లూప్. నో, ఇది రాంగ్. గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, బోమాన్స్ క్యాప్సూల్ లో. సో దిస్ ఇస్ బోమాన్స్ క్యాప్సూల్ కదా, సో ఈ బోమాన్స్ క్యాప్సూల్ లో జరిగేది గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. ఐజాక్, మొత్తం తెలంగాణ స్లాంగ్ లో మాట్లాడుతున్నావు కదా ఈరోజు. ఐజాక్, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా, గ్రేలిన్, లెప్టిన్. గ్రేలిన్ అనేది సపోజ్ మీకు ఆకలి అయినప్పుడు హంగర్ ప్యాంక్స్ అనే ఇట్లా గిడగడ్ గిడగడ్ సౌండ్ అవుతుంది కదా మన కడుపులో, అది హంగర్ ప్యాంక్స్ అన్నమాట. సో దాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు గ్రేలిన్ హార్మోన్. ఏ హార్మోన్, గ్రేలిన్ హార్మోన్. ఓకే, అండ్ అప్పుడు మనం ఫుడ్ తింటాము, ఫుడ్ తిన్నాక మనకు ఒక నిండిపోయింది అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా, చాలు ఇంకా సరిపోయింది, ఓకే ఫుడ్. సో ఆ ఫీలింగ్ ఎలా వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ లెప్టిన్ హార్మోన్. విచ్ హార్మోన్, లెప్టిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో లెప్టిన్ విల్ డిక్రీజ్ ద హంగర్, అంటే హంగర్ సెన్సేషన్, అండ్ గ్రేలిన్ is initiating the hunger sensation. Okay, ma'am, diaphragm function. Diaphragm function అనేది to balance for proper respiration. Proper respiration జరగాలంటే diaphragm is the answer. జయ తెలంగాణ. సరే, జయ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండ్ మీరు మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఈరోజు. చలో నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ ఏమైతుంది ఇక్కడ చెప్పండి కదా, ఫస్ట్ వన్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ చైన్, వాట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ అట్ ద పొజిషన్ 3 ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. పొజిషన్ 3 లో ఏమొస్తుంది, పొజిషన్ 3 లో ప్రొడ్యూసర్స్ అయితే రాదు, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, ఎస్, ఇది ప్రొడ్యూసర్స్, ఇది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, ఇది ఏమో సెకండరీ కన్స్యూమర్. సో ఆప్షన్ 3 క్యాన్ బి సెకండరీ కన్స్యూమర్. ఓకే, సింపుల్ కదా. ఒక ఫుడ్ చైన్ లో ఫస్ట్ వన్ అనేది ప్రొడ్యూసర్, ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, ప్రైమరీ కన్స్యూమర్ తర్వాత సెకండరీ కన్స్యూమర్, దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద టాప్ కన్స్యూమర్. ఓకే, అంటే టెర్షియరీ కన్స్యూమర్. Blood vessel which collect the deoxygenated blood from muscles of the heart. Muscles of the heart నుంచి deoxygenated blood ని collect చేస్తుంది. Which blood vessel? From muscles of the heart. అంటే heart నుంచి deoxygenated blood ని it is taking back to the lungs. So it is pulmonary artery, right? So pulmonary artery will be collecting the deoxygenated blood from heart to the lungs, back to the lungs. Okay, so tell me the answer for this one. నా క్లాస్ ఇంకా లేదు, రేపు ఉంటుంది, మళ్ళీ రేపు ఉంటుంది. ఓకే, మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఓన్లీ మేడ్చల్ అనేది కాదు, ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. So tell me the answer. In the experiment, carbon dioxide is released during respiration. The release of carbon dioxide is seen by the observation of. So how is it seen? How is it seen, everybody? Germinated seeds turn black, matchstick glow bright, lime water turns milky. What should be the answer? Lime water turns milky kada, option C. Very good, option C correct. Next, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ యూట్రోఫికేషన్ ఇన్ లేక్. లేక్ లో ఎప్పుడైతే యూట్రోఫికేషన్ జరుగుతుందా, సో అప్పుడు ఏమైతుంది, యూట్రోఫికేషన్ జరిగినప్పుడు లేక్ లో ఒకవేళ యూట్రోఫికేషన్ జరిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, లో ఇన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది. ఎస్, ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. ప్రాన్ అండ్ ఫిష్ గ్రో హెల్దీ. నో. వాటర్ బికమ్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్. నో. Explosive weed growth, this will happen and this will happen, 1 and 2 will happen. Eutrophication అంటే మీరు చూసి ఉండొచ్చు, లేక్ మీద గ్రీన్ కలర్ లేయర్ అంతా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమైతుంది, కింద ఉన్న
లైక్ బ్రాన్స్ కరెక్ట్ కదా, కరెక్ట్ ఆప్షన్ కదా. ఓకే, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది అండ్ వీడ్ గ్రో అవుతుంది బాగా. ఆ గ్రీన్ కలర్ అనేది వీడ్ అన్నమాట. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్. దీంట్లో కరెక్ట్ పేర్ ఏది? ఎస్, సో టొబాకో క్యూనైన్ ఇస్ కరెక్టా? టొబాకో క్యూనైన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. నీమ్ నుంచి నింబిన్, ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్. ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ నేను చెప్పాను కదా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్, ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ నుంచి చూసారు కదా, సో మెనీ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆల్కలాయిడ్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ నేర్చుకోండి. టైప్ ఆఫ్ టీత్, సో హియర్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ కదా, సో దాట్ విల్ బి ఇన్సీజర్స్. ఈ ఫ్రంట్ లో మనకు ఇన్సీజర్ ఉంటుంది, సైడ్ లో షార్ప్ టీత్ అనేది కెనైన్, కెనైన్ తర్వాత ప్రీమోలార్, ప్రీమోలార్ తర్వాత మోలార్. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ సీన్ ఇన్ ఫ్రాగ్. ఫ్రాగ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది? క్యూటేనియస్, కానీ ట్రాకియల్ కాదు. క్యూటేనియస్ అండ్ పల్మనరీ, ఇది కరెక్ట్. బ్రాంకియల్ కాదు, పల్మనరీ. ఓకే, పల్మనరీ బ్రాంకియల్, బ్రాంకియల్ కాదు కదా. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. దెన్ in the experiment to know the presence of starch in leaf, the leaf is boiled in methylated spirit. Methylated spirit lo leaf ni manamu boil chestunamu kada. So why exactly are we boiling in leaf? To remove starch or remove chlorophyll? Methylated spirit lo enduku boil chestunamu ante chlorophyll ni remove cheyadaniki, chlorophyll ni remove cheyadaniki. Okay, next, complete the flow chart with A part and B part. Okay, question ikkada missing. Pair after fertilization takes place. Fertilization tarvata which part will become the fruit and which part will become the seed? So fertilization tarvata ovary will become seed? No. Ovule become fruit? No. So correct pair after fertilization, zygote, embryo. Integument fruit coat, is it correct? Is it correct? Yes, integument ante telusu kada. So integument and food seed coat correct kada. Identify the odd one based on homologous organ. Homologous, analogous, please నేర్చుకోండి ఒకసారి. homologous లో ఏమైతుంది, analogous లో ఏంటి అంటే, ఒక దాంట్లో structurally it will be same but different function, ఇంకొక దాంట్లో functions are same but structurally it is same but different functions. Okay, అదే difference. Next, identify incorrect. Mendel law of dominance, ఇది correct. Natural, ఇది కూడా correct. Lamarck, so Malthus, which one is wrong? Principle of geology. Acquired character, incorrect pair. Yes, which is the incorrect? Between these two you have to decide. Haustoria are present in Cuscuta. Cuscuta ante enti? Suppose this is the host plant. A host plant lo ila Cuscuta mottam wind up ayi untundi. So it has got haustoria. Okay, ade Cuscuta lo itla finger like structure haustoria untundi. A haustoria help tho it is taking the food. Haustoria help tho it is sucking the food anamata. Clear? Next question chudandi. వైటమిన్ టేబుల్, వైటమిన్ టేబుల్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. వైటమిన్ టేబుల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పార్ట్ బి క్వశ్చన్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ వైటమిన్ టేబుల్. ఓకే, so what should be the answer here? Yes everybody, what should be the answer here? Thiamine, riboflavin, pellagra. Pellagra enduku aitadi? Thiamine is because of which one? School ki time ainda. Last year edi genotypic ratio of dihybrid cross. Last year ide nana, genotypic ratio of dihybrid cross is this one. Okay, 1:1, 2:4, 1:1. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది జంబల్డ్ గా ఉంటుంది, కానీ ఇలా కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, bicuspid valve ఎక్కడ ఉంటుంది? హార్ట్ లో bicuspid valve ఎక్కడ ఉంటుంది? సో దిస్ ఇస్ ద హార్ట్.
బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటుందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా చెప్పండి. బైకస్పిడ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్, ట్రైకస్పిడ్ అనేది రైట్ సైడ్. ఓకే, బైకస్పిడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, ట్రైకస్పిడ్ రైట్ సైడ్. this logo represents sustainable development without damaging. Okay, prevention of wastage. So sustainable development lo exactly it is nothing but prevention of wastage. Manamu resources ni waste cheyakodadu. Okay, damage we should not waste the resources anamata. Okay, sustainable development. So నాకు చెప్పండి ఇది sustainable development lo which one should be the answer? Option B or option D? Which one? Option B or D lo select cheyandi. yes make it fast ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫాస్ట్ గా చేసేద్దాం. తెలుగు హిందీ గెస్ట్ పేపర్స్ ప్రస్తుతానికి లేదు నాన్న గెస్ట్ పేపర్స్ లో. ఓకే, లేటర్ వి విల్ బి యాడింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో యాక్చువల్లీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లో గోల్స్ ఏముంటాయి? 5P ఉంటుంది, పీపుల్, ప్లానెట్, ప్రాస్పెరిటీ, పీస్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నమాట. yes, all of you saying the right answer, very good. next, fill the blank in the energy pyramid. Energy pyramid lo blank, ఇక్కడ blank ఏది ఉంది? this one. so yes, this is very interesting question. Suppose producer lo if we have 10,000 kilocalories, then next level lo it will be 1000 kilocalories. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇట్ విల్ బి 100 kilocalories. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ దాంట్లో 10,000 తర్వాత 1000. ఎందుకు 1000 అయింది అంటే బై 10 చేయాలి. సపోజ్ 10,000 జూల్స్ ఆర్ కిలోకాలరీస్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు బై 10 చేయండి, నెక్స్ట్ లెవెల్ కి మీకు ఎనర్జీ అనేది దొరుకుతుంది. ఎందుకు బై 10 అంటే బికాస్ 10% energy is transferred from one tropic level to another tropic level. Okay, next, why KOH is used in the experiment? Carbon dioxide is essential for photosynthesis ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో ఎందుకు KOH ని యూజ్ చేస్తారు? సో KOH actually absorbs, yes, it removes the carbon dioxide from the bottle. Okay, so half leaf ని బాటిల్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. And in that bottle they will add KOH, potassium hydroxide. Potassium hydroxide property ఏముంటుంది? Potassium hydroxide will absorb the carbon dioxide. అది carbon dioxide ని absorb చేసేస్తుంది కాబట్టి there will be no carbon dioxide in the bottle. And so we can prove that photosynthesis cannot take place in the absence of carbon dioxide. అదే కదా experiment. సో ఇక్కడ చూడండి, this one sequence of urine formation. సో ఫ్లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ రాయండి. which one is the correct sequence here? ఈ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఒక నిమోనిక్ ఉంటుంది కదా, GF రా TS కి. సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ట్యూబులర్ సిక్రేషన్. GF రా TS కి ఏదైతే ఉంటుంది ఫస్ట్ మనకు ఏమొస్తుంది? గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్. సో ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి, ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి. గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ తర్వాత వెంటనే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ రాదు, సో ఇదే వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ హియర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ హియర్. నెక్స్ట్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ప్రెసెంట్ ఆన్ రైట్ సైడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేయండి. దిస్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి బైకస్పిడ్, దిస్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి ట్రైకస్పిడ్. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ బైకస్పిడ్, రైట్ సైడ్ ట్రైకస్పిడ్. సో tricuspid present on right, yes, correct. Mitral valve present on left, yes, correct. Pulmonary artery supplies deoxygenated blood, correct. Arteries supply
Deoxygenated blood to various organs. No. From the above statement, which one is incorrect? So, which one is incorrect? Fourth one is incorrect. So, correct statement, incorrect statement, which is true statement, which is not true. Okay. So, first see what is the question given here. Just to meeku confuse cheyadaniki correct istaru, incorrect, not true, not correct, ila adugutaru. Okay. When human embryonic heart starts beating, human embryo lo heart ఏదైతే ఉంటుంది ఆ హార్ట్ బీటింగ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? హార్ట్ బీటింగ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? Yes, today you are going to rock biology. Very good. That is the confidence. అసలు బయాలజీలో సూపర్ డూపర్. నిన్న అయితే మనము ఏదైతే 4 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తామో అది ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. అసలు అట్ వాట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ స్కూల్? ఎవ్రీడే స్కూల్ ఏ టైంకి ఉంటుంది మీకు? వికీ స్టిల్ యు ఆర్ పువర్ ఇన్ బయాలజీ. బయాలజీ క్లాస్ తర్వాత కూడా పువర్ గా ఉంటే ఎలా నడుస్తుంది చెప్పు నాన్న. సో నెక్స్ట్ 20 days లో మనము బయాలజీ ఫుల్ రివైజ్ చేద్దాం. అన్ని వీడియోస్ నేను చేస్తాను. ఒక ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ లో మనం బయాలజీ ప్రిపరేషన్ అనేది చేసేద్దాం. ఓకే. సో మీరు జస్ట్ రెగ్యులర్ గా బయాలజీ వీడియోస్ ఫాలో అవ్వండి. అన్ని నేను కవర్ చేస్తాను. అసలు టెన్షన్ యూ షుడ్ నాట్ బి టెన్స్డ్ అట్ ఆల్. 21 days లో అవుతుందా? 21 weeks లో అవుతుందా? Yes. So which one different based on the circulation? Human, pig, fish. Fish lo single circulation. Okay. Find the correct statement. Okay. Aphid pierces into phloem. Idi correct. Aphid pierces into phloem. Idi correct. Okay. Dendrites of one nerve cell connect with dendrites of or axons of other. సో ఇట్ ఈస్ సినాప్స్. ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ న్యూరాన్. ఓకే, దాని పక్కనే ఇంకొక న్యూరాన్ నేను ఇలా డ్రా చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ న్యూరాన్. సరేనా? సో 2 న్యూరాన్స్ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron. Nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్ ని సినాప్స్ అంటాము. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నాన్న కార్తిక్ నిన్ననే ఇచ్చాను కదా, అది ఒకసారి ప్లీజ్ ట్రై టు గో త్రూ దాట్. టైం లేదు అంటే అట్లీస్ట్ టాప్ 10 6 మార్క్స్, టాప్ 10 4 మార్క్స్ ఒక షార్ట్స్ లో చెప్పాను, అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇంకా టైం ఉంది అంటే నిన్న చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ ఇచ్చాను కదా, అది ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, మళ్ళీ మనము లైక్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి సెపరేట్ గా 6 మార్క్స్, సెపరేట్ గా 4 మార్క్స్ అలా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్, థైరాయిడ్, థైరాక్సిన్, టెస్టిస్, టెస్టోస్టెరాన్, ప్యాన్క్రియాస్, ఇన్సులిన్, ఇలానే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్తారు. ఈ ఆప్షన్స్ కొంచెం టైం టేకింగ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏదో ఒక మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ చేసి try to eliminate the wrong answer and you will end up with the right answer. Prolactin hormone stimulates mammary gland to produce milk. As the baby sucks, more prolactin is produced. Which gland secrete this hormone? Okay, avanta statement icharu akada. Question entante prolactin hormone secreted by which gland? Simple. So pituitary gland lo you have so many hormones. Okay, pituitary gland hormones పేరు ఒకసారి నేర్చుకోండి. వాసోప్రెసిన్ ఉంటుంది, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఉంటుంది, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ సెక్రెటెడ్ బై వాసోప్రెసిన్. మంజుల, వైటమిన్ చార్ట్ లో లాస్ట్ 3 నేమ్స్ ఏముంది? లాస్ట్ 3 నేమ్ చెప్పండి ఒకసారి. సో జస్ట్ వైటమిన్ పేరు అండ్ డిజీజెస్ కాస్డ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దాట్ వైటమిన్. ఆ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ మన బాడీలో అయితే దాని ద్వారా వాట్ ఆర్ ద డిజీజెస్ కాస్డ్. ఓకే, అది మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఏటీపీ మాలిక్యూల్ హౌ మెనీ క్యాలరీస్? 7200. ఐడెంటిఫై కరెక్ట్ పేర్. ఇక్కడ కరెక్ట్ పేర్ ఏమైతుంది? అడ్రినలిన్, టెస్టోస్టెరాన్ కాదు, ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్, ఇది కూడా రాంగ్.
Phototropism, light. Geotropism, gravity. This is easy. Idi easy kada. So ila miru match chesi select the correct one from here. ఇది కొంచెం లాంగ్ లెంతీ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సింపుల్ ఆన్సర్ కానీ ఆ కరెక్ట్ మ్యాచ్ వెతకడంలోనే మనకు టైం సరిపోతుంది. సో డివైస్ యూస్ టు మెజర్ బీపీ, ఇట్ ఇస్ స్ఫిగ్మోమానోమీటర్. మిస్సింగ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో మిస్సింగ్ వర్డ్స్ ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంజర్డ్ టిష్యూ, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు? థ్రాంబోకైనేస్. ఓకే, thrombokinase will convert prothrombin into thrombin, then thrombin will convert fibrinogen into fibrin. So fibrinogen మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇదే ఆన్సర్. ఓకే, బ్లడ్ ప్రెషర్ స్ఫిగ్మోమానోమీటర్. మిస్సింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్, ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ పిక్చర్ ఉందా? సో ఇలానే ఏదో ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఫోటో ఇస్తారు. ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ పిక్చర్ లో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ఆర్ ఏదో ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ heat is evolved during respiration. Okay, heat is evolved during aerobic respiration. That is the question here. So heat is evolved during respiration. Thermoflask, thermometer, ade aim of the experiment idi. Last option, heat is evolved during respiration edaithe undi ade answer. Very good Charan, correct answer. Okay, school time ayinda, kontamandi ellipoyaru kuda. Vocal cords found in trachea, pharynx, larynx, nasal cavity. Vocal cavity దేంట్లో ఉంటుంది? vocal cords trachea లో ఉంటుందా, pharynx లో, larynx లో, nasal cavity లో? Which one will have vocal cords? vocal cords దేంట్లో ఉంటుంది? మైటోసిస్. జ్యోతి, మైటోసిస్ నిన్ననే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మైటోసిస్ ఈజ్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్. మైటోసిస్ జరిగినప్పుడు 2 డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. మియోసిస్ లో 4 డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. మియోసిస్ అనేది రిడక్షనల్ డివిజన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మైటోసిస్ లో 2 phases ఆర్ దేర్, క్యారియోకైనెసిస్, సైటోకైనెసిస్. క్యారియోకైనెసిస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ PMAT, ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్. ఇవి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎస్, ఇది సౌండ్ బాక్స్ కదా, దీంట్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండవు, ఫారింగ్స్ లో ఉండవు. ఓకే, చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్. ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ఇక్కడ ఏంటి? టోకోఫెరాల్ ఇస్ నాట్ వైటమిన్ K. టోకోఫెరాల్ ఇస్ వైటమిన్ E. అస్కార్బిక్ యాసిడ్ వైటమిన్ C కరెక్ట్ ఉంది. కాల్సిఫెరాల్ వైటమిన్ D కూడా కరెక్ట్ ఉంది. కానీ టోకోఫెరాల్ దేన్ని అంటాము మనము? టోకోఫెరాల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వైటమిన్ E అన్నమాట. వైటమిన్ E అన్నమాట. Juice doesn't have any enzyme. Which one? Bile juice. Which of the following is not an accessory excretory organ? See, skin, intestine, lungs. ఇవి accessory excretory organ, but small intestine కాదు. కిడ్నీ ఏంటంటే మన బాడీలో కిడ్నీ అనేది మెయిన్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. కిడ్నీ కాకుండా వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? స్కిన్ ఉంటుంది, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది, లంగ్స్ ఉంటుంది. ఇవి యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ అన్నమాట. ఇవి యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ అన్నమాట. మెయిన్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఏంటి? కిడ్నీ. కిడ్నీ కాకుండా యాక్సెసరీలో లంగ్స్. లంగ్స్ నుంచి వాట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఫీకల్ మ్యాటర్. స్కిన్ నుంచి స్వెట్ రిమూవ్ అవుతుంది. అందుకే ఇవి యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ అన్నమాట. ఆల్ దీస్ ఆర్ యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. ఓకేనా? So lungs, we can say human. Trachea, insects lo kada, tracheal, cockroach. Skin emo, earthworm. Gills emo, fish. That's all. Which of the following is the protein deficiency disease? Protein, only protein anedi kwashiorkar. Marasmus anedi protein and calories. Okay, if protein and calories both are absent, appudu adi marasmus. If only protein deficiency undi ankondi, appudu adi kwashiorkar. Okay, next, what is the end product of anaerobic respiration? Anaerobic respiration lo end product enti? So ethanol, energy, carbon dioxide, correct? Yes. So 2 types of anaerobic respiration is there. One is alcoholic fermentation, one more is lactic acid fermentation.
ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే దాంట్లో ఇథనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. లెంటిసిల్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్? లెంటిసిల్స్ దేంట్లో ఉంటుంది? స్టెమ్ మీద ఉంటుంది కదా, వైట్ కలర్ స్పాంజీ స్పాట్స్. కొన్ని ప్లాంట్స్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ some spongy spots are there, white color spongy spots are there, avi lenticels anamata. It helps in respiration. అంటే ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? వాట్ ఆర్ ద వేస్ బై విచ్ ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అంటే బై లెంటిసిల్స్, బై త్రూ స్టొమాటా, రూట్స్ ద్వారా, దెన్ ఏరియల్ రూట్స్. మ్యాంగ్రూవ్ లో న్యూమాటోఫోర్స్ ఆర్ ఏరియల్ రూట్స్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి జరగవచ్చు. ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్. ట్రైకస్పిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్? ఓకే, యూ డ్రా ద హార్ట్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి బై, దిస్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి ట్రై. సో bicuspid left side ఉంటుంది, tricuspid right side ఉంటుంది. Normal blood pressure in healthy young man. So 120/80 is the normal blood pressure. Okay, clear? Podocytes present in which part of the nephron? So this is our nephron. Okay, so ఇది nephron అన్నమాట. So podocytes ఏ part లో ఉంటుంది? nephron లో podocytes will be present in the Bowman's capsule. ఎక్కడ ఉంటుంది? Bowman's capsule లో. So Bowman's capsule will have podocytes. Diabetes insipidus caused by deficiency of dash. So two types of diabetes are there. What are the two types of diabetes? ఒకటేమో diabetes insipidus, ఇంకొకటి ఏమో diabetes mellitus. So diabetes mellitus ఏదైతే ఉంటుంది caused due to insulin deficiency, and diabetes insipidus is caused due to vasopressin. So answer should be vasopressin. కావాలని ఇక్కడ ఇన్సులిన్ కూడా ఇస్తారు. So you have to be very very careful. Diabetes two types కదా. So two types diabetes లో mellitus ఏదైతే ఉంటుంది that is because of insulin, and insipidus ఏదైతే ఉంటుంది diabetes insipidus that is because of which hormone? Vasopressin. Okay, so vasopressin, diabetes insipidus lo problem emaitadi? Excessive urination will be the problem. Removing ring of bark experiment proves that conduction of sugar is done by phloem. Removing ring of bark experiment. So ring of bark experiment ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో like sugar ఎక్కడ ఉంటుంది అని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. It is phloem. Okay, this is very important. This diagram is super important, everybody. So which diagram is this? Which type of neuron is this? Is this sensory neuron? Is this motor neuron? Or is it relay neuron? Which type of neuron is this? Ma'am, genotypic ratio of dihybrid cross. Okay, idi 1:1, 2:4:2, 1:1. This is the genotypic ratio of dihybrid cross. Phenotypic ratio is this one. Dihybrid cross lo phenotypic ratio. Monohybrid cross lo ratios enti? Monohybrid cross lo 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 genotypic ratio. Yes, this is sensory neuron. Idi enti? Sensory neuron. Sensory neuron lo ఏమైతుంది? ఇలా సెంటర్ నుంచి బల్జ్ అయి ఉంటుంది the cell body or cyton. రిలే న్యూరాన్ లో ఎలా ఉంటుంది? ఇలా మిడిల్ లోనే సెల్ బాడీ ఆర్ సైటాన్ ఉంటుంది. మోటార్ న్యూరాన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఎండ్ కి ఉంటుంది. మనము మామూలుగా ఏదైతే న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తామో కదా, దాట్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ మోటార్ న్యూరాన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సెన్సరీ న్యూరాన్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా సెంటర్ లో బాడీ నుంచి ఒకటి బల్జ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, హాయ్ దీపికా, ప్లీజ్ టేక్ మై నేమ్. వెల్కమ్ దీపికా, న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే, ఫనీ కుమార్ 7:30కి స్కూల్ ఉందా? సరే నాన్న, అయిపోయింది ఇంకా కొద్దిసేపు. దెన్ ఐడెంటిఫై ద పేర్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ యూస్ఫుల్ ఇన్ హీలింగ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్. బోన్ ఫ్రాక్చర్ అంటే
it is related to vitamin D. Vitamin D కాబట్టి calciferol ఎక్కడైతే ఉంటుంది అది మీరు రాయొచ్చు. Next, observe the given flowchart and identify the correct pairs of words. Okay, tell me here, food, mouth, buccal cavity, then from buccal cavity it will go to which part? It will go to pharynx. From buccal cavity it goes to pharynx anamata. Yes, it is going to pharynx. స్వరూప, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదే నాన్న నిన్నటి సెషన్ లో ఏదైతే నేను డిస్కస్ చేశానో ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ 4 మార్క్ అది పీడిఎఫ్ ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఫైనల్ కి ఇస్తాను. ఓకే, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఎస్ ఉమా, ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? రెక్టమ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రెక్టమ్. సో pharynx అండ్ రెక్టమ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఒక ఫోటో పిక్చర్ ఇచ్చారు కదా, సో ఇది రెస్పిరేషన్ ఇన్ పారామేషియం. దిస్ ఇస్ not respiration, digestion in paramecium. Okay, this is the diagram for digestion in paramecium. Okay, కొంతమందికి స్కూల్ 8 o'clock ఉందా? You people have school like 8 o'clock kada. Next, identify the correct order of pulmonary cycle. Okay, it's cardiac cycle, it should be cardiac cycle actually. First, left ventricle pulmonary artery, no. Right ventricle pulmonary vein, kaadu. Then correct order kada, left ventricle pulmonary artery, left ventricle pulmonary artery idi correct undi. Lungs and then pulmonary vein. Okay, last 2 options are correct. See, just imagine this is our heart, right? Okay, so ఇది రైట్ సైడ్, రైట్ వెంట్రికల్, ఇది ఏమో రైట్ ఆరికల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అంటే దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఆరికల్. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ పల్మనరీ ఆర్టరీ కాదు, రాంగ్. రైట్ వెంట్రికల్ పల్మనరీ, వాట్ ఈస్ దిస్ కరెక్ట్ ఆర్డర్? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ pulmonary artery, left right ventricle pulmonary vein. All the options are wrong actually. ఏమైతుంది, రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీ ఈజ్ అరైజింగ్ లైక్ దిస్. రైట్ వెంట్రికల్ తర్వాత పల్మనరీ ఆర్టరీ రావాలి అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో ఏది అయోటా ఉంటుంది. దర్ ఇస్ అ మిస్టేక్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ రిమెంబర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్. కార్డియాక్ సైకిల్ సీక్వెన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏమైతుంది అంటే, ఫ్రమ్ లంగ్స్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ టు దిస్ చేంబర్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ చేంబర్? దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఇది ఏమో రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, సో ఎలా అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అయోటా and it will come to all the body parts. Okay, from all the body parts it is coming like this to RA, RA nunchi RV, and from RV it is going back to the lungs. So this is the correct order you have to remember. Okay, e correct order if you remember, you can answer any question. 40 by 40, very good. Lipsa, you scored 40 by 40. In which one? Which subject? Grand test and essay one. Okay. Prefinal also you will get 40 by 40, Lipsa. Don't worry. All the best. You have paid for guest papers. How to get the book? Dhoni, guest papers ki pay chesava. Aithe direct gaane link meeda click cheste ade open aipotundi kada. You will get a link. A link meeda click cheste you can join. So check your WhatsApp or check your mail, you will be getting a link, access link anamata. Okay, scientist of remaining lesson Umadevi chaptan tarvata okate picture slide naku dorkindi, ade pettanu telegram lo. Okay, so Malpg anedi untundi. Transportation chapter lo we have some experiments, scientist adi okasari try to go through that. Okay, not Lipsa ma'am, I am Deepika. Oh sorry ma'am, time అవుతుంది స్కూల్ కి. yes అన్వేష్ ఉన్నావా ఇంకా? సరే సరే ఫాస్ట్ గా చేసేద్దాం.
ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్. earthworm malpighian tubule కాదు, prawn green gland, human being metanephridium no, cockroach nephridium no, prawn అనేది ఏంటి arthropoda కదా. సో ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్. ప్రాన్ గ్రీన్ గ్లాండ్ దేనికి వస్తుంది, మొలస్కా. సో ప్రాన్ అనేది ఆర్థ్రోపోడాలో వస్తుంది, ఆర్థ్రోపోడాకి ఇట్ ఇస్. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్. ద బ్లడ్ వెసల్ సప్లై ద బ్లడ్ టు హార్ట్ మసిల్స్, ఇది coronary artery. So coronary artery is actually supplying blood to the heart itself. ఇప్పుడు పాపం హార్ట్ ఇస్ సప్లైయింగ్ బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, కానీ హార్ట్ కి కూడా బ్లడ్ కావాలి కదా. సో హార్ట్ కి బ్లడ్ ఎలా సప్లై అవుతుంది, బై కరోనరీ ఆర్టరీ. వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ చెప్పండి నాన్న. సో దేర్ ఆర్ వైటమిన్స్ A, D, E, K. దీస్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్. అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ అనేది వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అండ్ సి. వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అండ్ సి అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్. ఏదో ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అడేక్, అడేక్ ఒక వెస్టర్న్ కంట్రీ పేరు లాగా ఉంది. సో అడేక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ అడేక్ అన్నమాట. ఎస్ రియా. శ్రవంతి, హలో శ్రవంతి. ఎస్ ఆశ్రిత, సనా. ఓకే, సో వాటర్ సాల్యుబుల్ అనేది ఇవి బి అండ్ సి. విచ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్, బైల్ జ్యూస్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ we observe lenticels, it is stem. Identify the single circulation system, fish. Easy questions. Indicator used for anaerobic respiration. Yes, ఇది చెప్పండి. anaerobic respiration experiment అంటే ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో which indicator we are using అంటే ఆక్సిజన్ సరిగా రిమూవ్ అయిందా లేదా. ఒక డై యూజ్ చేస్తున్నాము, ఆ డై పేరేంటి, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డయాజిన్ గ్రీన్. విచ్ ఇస్ దట్ ఇండికేటర్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డయాజిన్ గ్రీన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు ఫిల్ ద మిస్సింగ్ వర్డ్ ఇన్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు, రైట్ ఆరికల్, రైట్ వెంట్రికల్, దెన్ వాట్ విల్ బి ద వన్, రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ అంటే first right auricle, then right ventricle. It is next one will be pulmonary artery. Right side, right ventricle nunchi pulmonary artery. Simple, simple, very simple. See, this is the heart diagram, right? So you have to remember that from here pulmonary artery will arise. Okay, from here pulmonary artery will arise, and from here aorta is arising. Okay, so aorta is arising from which chamber, which chamber, this is left ventricle. And pulmonary artery is arising from which chamber, it is arising from right ventricle. So left ventricle and right ventricle. E diagram meeku ichinapudu, this is sensory neuron diagram, remember this. Okay, next, urine formation sequence already chaala sarlu manaku repeat ayindi same question. So this is GF, Ra, TS, key. So glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. Okay, thyroid gland, idi kuda repeated question. Hemoglobin contains atom of what? Hemoglobin lo there is one atom. Which atom is there in hemoglobin? Hemoglobin lo a atom untundi. So hemoglobin lo central metal atom anedi iron. Alage chlorophyll lo central metal atom anedi magnesium. So magnesium is the central metal atom of chlorophyll, and iron is the central metal atom of hemoglobin. Please remember that. Okay, amber color of urine. Urine enduku yellow in color untundi, amber color untundi because of urochrome pigment. Flow chart in the correct sequence. So cardiac cycle sequence. Cardiac cycle sequence indake explain chesanu. Please go through that. Okay, cardiac cycle sequence, please go through that. మ్యామ్ బుక్ కావాలి అంటే ఏంటి, బుక్ కావాలంటే ధోని. హౌ టు ప్రెజెంట్ ఎ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇన్ పేపర్. ఉమాదేవి, డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ అంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసినప్పుడు తప్పకుండా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకపోతే సమ్ మార్క్స్ విల్ బి డిడక్టెడ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి డయాగ్రామ్ ఉంది అండ్ మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి కంపల్సరీ. సో వాట్ ఆర్ ద హెడ్డింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎయిమ్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ప్రొసీజర్,
then observation, then conclusion, then precaution. So procedure side heading ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడ్డింగ్ లో మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అండ్ 8 to 10 పాయింట్స్ ప్రాసెస్ అంతా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, ma'am, Vijayam batch is for next year, 9th moving 10th students. Number of cranial nerves, how many cranial nerves are there? Actually cranial nerves ante enti, so this is our brain nunchi spinal cord arise aitadi, and then from the brain there are cranial nerves, and from the spinal cord there are spinal nerves. Okay, so brain nunchi arise aitadi cranial nerves, spinal cord nunchi arise aitadi spinal nerves. Okay, how many cranial nerves are there? క్లాస్ అయిపోయింది ఇంకా ఫినిష్ చేసేద్దాం. ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్. హాస్టోరియా కస్క్యూటా ఇది కరెక్ట్. టెస్టోస్టెరాన్ ఓవరీ రాంగ్. టెస్టోస్టెరాన్ ఇస్ ఫ్రమ్ టెస్టిస్. గ్రానమ్ క్లోరోప్లాస్ట్ కరెక్ట్. ఎపిగ్లాటిస్ మౌత్. మిస్ మ్యాచ్ పేర్ ఇదే మిస్ మ్యాచ్. ఓవరీ నుంచి ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే, 12. Yes, Kavita, it is 12. Okay, so which chemical is kept in glass bottle in the experiments? Carbon dioxide is essential for photosynthesis. Which experiment is this? Carbon dioxide is present, essential. Moles half-life experiment. Moles half-life experiment lo bottle lo which chemical we are taking? Potassium hydroxide. Identify the below diagram. Ee diagram ni identify cheyandi. సో బ్లడ్ వెసల్స్ సంబంధించిన 3 డయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది. ఆ 3 డయాగ్రామ్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఆర్టరీ, ఒకటి వెయిన్, ఇంకొకటి క్యాపిలరీ. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్యాపిలరీ. క్యాపిలరీ వాల్ విల్ బి వెరీ థిన్. క్యాపిలరీ వాల్ విల్ బి వెరీ థిన్. ఓకే, అండ్ ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్టరీ ఇలా ఉంటుంది, థిక్ వాల్ ఉంటుంది, అండ్ వెయిన్ లో వాల్ అనేది సన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. హర్షిత్ స్కూల్ కి టైం అవుతుందా? ఇంకా ఫినిష్ చేసేద్దాం, అయిపోయింది. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ అ క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్ బికాస్ గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్. రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ లో గ్లూకోజ్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అడ్రినలిన్ ఇస్ ద ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ రైట్ ఇన్ బ్రాకెట్. ఓకే, రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ కస్క్యూటా ప్లాంట్ లో రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని హాస్టోరియా అంటారు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద మోటార్ న్యూరాన్, నార్మల్ న్యూరాన్ విచ్ వి డ్రా. సో ఏదైతే నార్మల్ న్యూరాన్ మనము డ్రా చేస్తామో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో యూ అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోటార్ న్యూరాన్? Testosterone hormone, Ritvik, testosterone hormone is nothing but this is the male reproductive hormone. Okay, male reproductive hormone anamata. It helps in development of secondary sexual characters. Idi meer gurtu pettukunte chalu. Female reproductive hormone vachesi estrogen and progesterone. So estrogen will help in production, like development of secondary sexual character in females. Okay, స్పామ్స్ అండ్ స్పామ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడక్షన్ ఈ రెండు ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెస్టిస్. అలాగే ఓవరీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఓవమ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ హార్మోన్స్, ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సరే రాజు, పిరమిడ్ నిన్నటి సెషన్ లో ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. వన్స్ గో త్రూ దాట్. పిరమిడ్ ఆల్సో ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ఇన్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లో ఇన్కరెక్ట్ పేర్: salivary gland ptyalin correct, gastric gland pepsin correct, liver lipase wrong. Okay, liver lipase kaadu, liver is only secreting bile juice. Lipase vachesi pancreatic lipase, intestinal lipase. Okay, so tannin, resin, gums, latex. Idi kuda chudandi, tannin used in tanning of leather,
resin in varnishes, gums in adhesive, latex in like preparation of rubber. Okay, Aruna, yes. Diabetes is related to this gland. Diabetes related to pancreas. Okay, endukante pancreas sariga pani cheyakapote insulin will not be released properly. Pituitary kuda avvochu, but more important is this pancreas. Insulin deficiency, diabetes mellitus. It is a common one. Okay, identify the correct statement. Ikkada correct statement: veins have thick wall. No. Veins have high blood pressure. No. Yes, it has valves. Valves అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? Veins లోనే ఉంటుంది. Arteries will not have valves, right? Arteries లో valves will be there. It will not be there. Guess books కావాలా? Guess papers కావాలంటే you just have to purchase it 200 rupees. So you can purchase it from the link which is given in the description. Description lo SSC guess paper links unnai. AP and TS వాళ్ళకి separate links. Click on that and you can purchase. Very simple. Okay. Kavita, you will definitely score good marks. Why 35 plus? You should score 40 out of 40. Kavita. SS Pro నెక్స్ట్ ఫైనల్ కి ఇస్తాను నాన్న. అది ప్రీ ఫైనల్ కి నిన్న ఏదైతే ఇచ్చానో అది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, identify the correct sequence of stages occurring in nutrition. Nutrition lo correct stages: first it will be ingestion, then digestion, absorption, defecation. Okay, ఇది wrong. Ingestion tarvata defecation wrong. Ingestion tarvata ఇది కూడా wrong. So this is the right one. Holozoic nutrition lo steps ఏంటి మనకు? Holozoic nutrition lo we have ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation, and last lo egestion or defecation. Okay, next. 𝐓𝐿 creations. Okay, ma'am, e-book lo konni questions mention cheyaledu. Ritvik, which questions you are talking about? Name the chemical that is used in experiment to prove CO2 is essential for photosynthesis. Starch. Okay, which is not used, isn't it? That is essential. Name the chemical that is used in the experiment to prove CO2 is essential for photosynthesis. Yes. So which one we have used? KOH. This is KOH. Normal BP is 120/80. Symptoms like vomiting, fits, loss of appetite, difficulty in breathing, paralysis are deficiency of which vitamin? Deficiency of which vitamin? So vitamin table ఒకసారి మంచిగా నేర్చుకోండి. Vitamin table you may get it in your exam for part B questions. Like you may expect part B questions from vitamin table. Okay. Which part of the pathway of air add moisture to air in respiration? Which part of the pathway of air add moisture to the air in respiration? Cheppandi, which part is adding moisture to the air? అంటే మనము ఏదైతే ఎయిర్ ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము, ఎక్సెల్ చేస్తున్నాము, ఆ ఎయిర్ లో మాయిశ్చర్ అనేది ఏ పార్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది? మాయిశ్చర్ అనేది ఏ పార్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది? ఓకే, స్కూల్ కి టైం అయిందా? సరే, నేను ఒక 5 minutes ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్ చేసేద్దాం. Prothrombin will convert like prothrombin converted to thrombin in the presence of thrombokinase. Okay. Which of the following is not an excretory organ? So kidney excretory. Okay. Idi accessory, liver excretory kaadu. Okay. Which chemical substance we use to prove starch is present in leaves? Methylated spirit use చేస్తాము. So ఏ experiment లో మనము ఏ chemical ని use చేస్తున్నాము? Very important. So here we have one diagram అన్నమాట. What does this diagram represent? So this represents transpiration in plants. Plants లో transpiration ఎలా అవుతుంది అది మనము ఇక్కడ prove చేస్తున్నాము. Okay. Deepika. Yes, Deepika, very good.
మ్యామ్ ఎస్టర్డే లైవ్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు శ్రీవర్ధన్, అది ఎస్టర్డే లైవ్ లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చానో ప్లీజ్ అది ఒకసారి మీరు ఫాలో అవ్వండి, అది సరిపోతుంది మీకు ఈ రోజు ఎగ్జామ్ కి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ నానా ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. అగైన్ మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ రోజు అయితే సెషన్స్ ఏమీ లేవు ఇంకా నాది. రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం, కంబైన్డ్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ మన ఛానల్లో గెస్ట్ పేపర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ సీ ద గెస్ట్ పేపర్స్ in the description. So just 199 rupees తో you will get 5 guest papers annamata. 199 rupees తో you are going to get 5 guest papers. Okay, so ఈ 5 guest papers చాప్టర్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే links are available in the description లో AP guest papers, TS guest papers separate links are there. Only guest papers dorkutunda. You are paying for guest papers, but you will also get short notes. Okay, so short notes of every chapter wise short notes untundi, physics, chemistry, biology and social maths lo. And last 5 year PYQs are also there. Last 5 year PYQs are also there. Okay, so Telangana students ki last 5 year PYQs, AP students ki last 1 year PYQ. సో ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డాక్టర్ అన్వేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న. అండ్ భాను, ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రాక్ టుడేస్ ఎగ్జామ్. సనా, వెరీ గుడ్. సో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే సెషన్ లో. పీడిఎఫ్ ఒకసారి ట్రై టు గో త్రూ దాట్, కవర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అలాగే ఈ రోజు పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ నేను ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తానో ట్రై టు గో త్రూ దాట్. ఓకే, సో పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10 మార్క్స్ యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ ఇన్ పార్ట్ బి. పార్ట్ బిలో మంచిగా 10 మార్క్స్ మీరు ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, జీనోటైప్ ఫినోటైప్ అంటే ఏంటి? సాత్విక్, జీనోటైప్ అంటే మన బాడీలో జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని మనం జీనోటైప్ అంటున్నాము. బయట చూడడానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫినోటైప్ అంటున్నాము. ఓకే, నిషా, ఆల్ ది బెస్ట్ నిషా. అన్వేష్, థ్యాంక్ యూ నాన్న. Aerobic respiration, anaerobic respiration. Aerobic respiration అంటే germinated seeds experiment రాయాలి. Heat is evolved, carbon dioxide is evolved during respiration. అడిగినప్పుడు you just have to write the aerobic germinated seed experiment. Yeast experiment మనం ఎప్పుడు రాయాలి? Anaerobic respiration అడిగినప్పుడు yeast experiment రాయాలి. Anvesh, all the best, all the best. You should, everybody should rock the biology exam today. Okay, సో సూపర్ గా బయాలజీ ఎగ్జామ్ రాయండి. సనా, ఎస్ వెల్కమ్. అండ్ మళ్ళీ మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ఇంకా రాకింగ్ ప్రిపరేషన్ చేద్దాం. వీ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ప్రీ ఫైనల్స్, ఈ రోజు ప్రీ ఫైనల్స్ అయితే మంచిగా లైక్ రైట్ డౌన్, అండ్ ఆఫ్టర్ ద ప్రీ ఫైనల్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇన్ ద గ్రూప్. బయోబడీస్ గ్రూప్ లో అయినా షేర్ చేయండి, లేకపోతే నాకు పర్సనల్ గా అయినా పెట్టండి. ఓకే, చలో, బై బై ఎవ్రీబడి, ఆల్ ది బెస్ట్. సీ యూ సూన్ ఇన్ some other session. Till then, take care and all the best for bio exam. Okay, bye everybody. Thank you everybody. Amulya, Dhoni, chalo, Anvesh, Bangari, Shankar, bye everyone.